Hello everyone, let's wait a few minutes until others join, and until then, I kindly request all of you to rename yourselves with your first name. Opportunities are like hidden treasures, waiting to be discovered by those who dare to explore. So, very good evening, everyone. You all are welcome to the CV writing session. I am Mayash Parindya, and I'll be your moderator for today's session. Welcome to our CV writing workshop hosted by the Information Technology Students Association of the University of Kelaniya. We are happy to help you learn how to create impressive resumes that highlight your abilities and experiences. In today's session, we'll discuss important techniques for crafting a strong CV that matches industry standards. Let's get ready to make your resumes stand out with the right tools and know-how. First of all, it's a great pleasure to welcome our guest speaker, Senior Lecturer, Dr. Pradeep Samarasekere, and all the participants who joined to the session. Before going ahead, I'll tell you what's the Future Flow. Future Flow is one of the main webinar series in our association. It's like our star webinar series in academia. We decided to conduct a webinar series for the academics. Throughout the Future Flow webinar series, our goal is to explore a variety of important things that will benefit our future careers. We aim to equip you with valuable insights, knowledge, and resources to help you navigate and excel in these exciting industries.
Now, it's time to start one of the sessions of Future Flow, the CV writing workshop. There is no doubt that all of you are curious until the session starts. With that, I will introduce the guest speaker for today's session, Dr. Pradeep Samarasekere, a senior lecturer of the Faculty of Computing and Technology at the University of California. Sir, we are honored to have you here with us. Once again, I welcome you all to the CV writing workshop. Before going ahead with the meeting, I kindly request you all to keep your mics muted and show us your cooperation. So, without further ado, I cordially invite guest speaker for the session, Dr. Pradeep Samarasekere, to continue the session. Over to you, sir. Right. Thank you very much. So I think I'm clearly audible to everyone. Yes, sir. Am I We can audible? hear you. Yeah. Yes, sir. All right. Thank you. Let me share the screen first. All right. Hope you can see the screen as well. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. We can see. All right. Thank you. Right. So good afternoon to everyone, and welcome you all to the very nice program series. Actually, I was not very well aware of the program series that our kids are organizing here, and it looks like it's a fantastic program for the undergraduates because getting to know certain things, especially related to the ins and outs of the industry, and how you should get ready for your professional career. That is a must that you all have to have as a knowledge wise when you're graduating with your degree program. So I hope that almost all the students here that were joining the session are the undergraduates of either the Faculty of Computing and Technology or the other undergraduates of the University of California. So as the moderator has clearly tell at the beginning, it's something that we all have to have some knowledge about and some key understanding about. That is what we call the CV writing. So even though you just call it as a CV writing, I would like to put it as a resume creation. So there's a bit of a difference between the CV and the resume. So once I'm moving on with the slides, I'll tell you what different between the CVs and the resume. So basically, as an undergraduate that was still who have not started your careers, still looking for the job opportunities, to start as the fresh graduates or even like the interns or part-time students. So basically what you are creating here is a resume, right? So even though we commonly call it as a CV, it serves for a different purpose, the CV. So basically what you are preparing here is the resumes, right? So I would rename the session in that with that sense, what we're trying to do is we're just trying to master the resume creation. So objectives of the session actually just trying to give you some understanding and about the purpose of a resume and why do you need to prepare a proper resume and what the value that the proper resume can bring into your professional career. And then I'll just going to talk about the essential components of a resume. So what are the things that you just need to specifically have on the resume itself? The things that you should have, and certainly I will talk about the things that you shouldn't have on the resumes as well. And finally, through the resume workshop, what I'll just try to give you some sense about crafting your own resume. And I would say we're just trying to make an effective resume
at the end of this workshop or at the end of this program itself. So just before moving on to the slides or the content of the session, let me sorry, I think I just got disconnected. Hello? Hello? Hello, sir. That's fine, Oh, sir. No, yeah, sorry about the got disconnected. Right, what I was telling is like just before moving on to the slides, just give you the context of the presentation. Let me tell you like what kind of experience that I have with the working with these resumes. So basically, I'm in a couple of panels like for the recruitment panels at the university, as well as I'm just representing some of the external recruitment panels as well. So on top of all, like there's a one good experience that I get about the student resumes, especially the undergraduate resumes, because there are about like close to about 250 students graduating per year from the Faculty of Computing and Technology. So currently I'm heading the industry interaction cell of the Faculty of Computing and Technology. So basically that is the industrial arm that we basically operate as the industrial arm of the faculty. So most of the internship placements of the students been taken care of by the we call it as a cell. So they are actually I just get the opportunity to like look into like kind of a first-hand experience with the resumes of the undergraduates of faculty. And they are I've seen I mean I have run through like close to about like 700 800 resumes so far, and I've been experiencing all sorts of resumes, or getting all sorts of resumes that I would consider as like perfect or excellent resumes to bad or worse resumes, right? So I all the time like I'm just getting the resumes in between those two, like those two ends, and most of the times the resumes that I get like are, I would say like in the average status. So with that one, actually, I've just identified and I noted down like a lot of mistakes that the students are making on when it comes to the resume preparation. So even though like in my opinion, like this is not a thing that we have to have it through a session itself, like because several decades back, like several years back, like CV writing, like getting ready for the interviews, it's like kind of a key area on the career guidance or the career development. But with the information that you have, that you all have right now, and the with the access for the data and the information, access for the internet at the moment, that you all have the privilege with. So with that one, like just preparing a resume is just like a simply just like a few minutes work at the moment, like um, because when I was like preparing for this session itself, like I just quickly had a quick glimpse of the number of CV creating websites online. So there are like tons of websites over there. So it's just a matter of like input or just providing the information correct, providing the correct information for this like the websites and even the AI tools and different kinds of options available there. So you can get a very nice professional kind of a resume at the end of the day. So that's why I said like it is not kind of a, like a kind of a magical thing at the moment. Like it was like about 10, 15 years back. But the only thing is like even if you just use the online tools, there are certain things that you have to understand, and some we call it as the basic concepts of like preparing the resumes. So it's common to anything, like it just like even if it comes to the
AI-based AI tools, like what you really need to know is like what are the basics behind that. So if you know the basic properly, then it's just a matter of like using the proper tools in the correct manner. So with this session, so what I'm trying to do is like I'll just try to give you some information about like what are the things that you have to have in your resume and what are the things that you should remove or like eliminate from putting up on your resume itself. So I'm basically giving you the guidance with the experiences that I had just by looking at close to 1,000 resumes at the faculty. So if there's anything that comes up, like if you just want to get any clarification on the slides or the things that I was presenting, so just feel free to stop me, like either either like you can just raise your hand or like even like turn on your mic and ask the question. So I'm pretty much okay with like interrupting in between my slides. Okay. Right. So before that, is there anything that you want to get any, any information just before moving into the presentation? Okay, right. So I hope that you understand the objectives of the session and what we're going to do for the next probably half an hour or so. So as I mentioned at the beginning, like there's quite a bit of a difference between the resume and the CV. So even though like we commonly use the term CV, as I said, like what you are referring to is what you call as the resume. So if you just go through the definitions of the resumes and CVs, so the definition of the resume stands like resume is a document presenting a concise picture of your skills and the qualifications for a specific position, right? Specific position. So usually a very short document. So in my opinion, like it shouldn't go beyond 1 page, right? So 1 page is the sweet spot for the resume itself. Like, but if you have any, if you have like a lot of information that you have that you think it's worthwhile to transfer or like to let the recruiters know about you, then you can just go for like about a 2-page maximum resume, right? So 2-page maximum, that is it, right? So don't go beyond 2 page. So if you just go beyond 2 page, something is you're doing something wrong, right? Something is not right somewhere. So that is why your resume just go beyond 2 pages. So the maximum would be like 2 pages. So you have to stick with that. So the words that we use for the definition of resumes, it's the concise picture of your skills and the qualification, right? So it is basically not a very lengthy or like a very comprehensive document that we are not trying to put everything about me, right, on the resume itself. Like usually, like if you just take the CV or the resume, it is about me, right? So what you have to do is like you have to like market yourself and you have to like showcase what the talents and the skills that you have or the qualifications that you have, right? So when you have the resumes, it's not about like putting the entire history of yours or just putting up all the information that you can think about into the document itself. It is not like that. So it is a very short, I would say a summary document, right? It is a summary document that you have to prepare. The main important thing is like you just need to specifically tell what are the key skills, right? Key skills, important skills that you have, and what are the qualifications that you have, which led the recruiter to decide that you are suitable person for a vacancy position that you are applying. So basically, we are applying for a specific position in the industry. So whatever the job opening, it could be like a full-time, part-time, or intern job opening, but whatever, you are just specifically targeting a specific position in the industry. That is why you are just sending the resume to that vacancy for to fill out that. Just to get an opportunity to get the interview, right? So that is the resume. Then what is CV? CV is more often, I would say, like an academic document, right? It is not a, it's a professional document, but rather
usually use the CVs in the academic setting, right? So CV stands for curriculum vitae. So the curriculum vitae or the CV is a document of your full history of credentials, including your educational background, work experiences, skills, achievement, and interests, right? So most of the things that we are also in the resume itself, like when you just take the areas that we are filling out our information under the resume, the areas that we usually use is common on the resumes as well as on the CVs itself. But on the CV itself, like it is not, we are just restricting ourselves for a shorter document or like a 1 page, 2 page document. We can use go for like about like even 10 pages, 15 pages, and sometimes I have seen the resumes that goes up to about like even 30 pages, right? So as I said, like commonly the academics means like the people like us, like, you know, who's in the universities, you know, like working on the research areas, working on, you know, like academic related things. So we are the ones that usually prepare the CVs itself. So basically the difference on the CV itself, like on the CV, we're just putting all the information that we can think about that brings up a value for our career, right? So as for an example, like as a lecturer, so when I'm just writing my CV itself, like I usually put up all the relevant information related to my academic proficiency, right? So the degrees that I got, and I mean the degrees that I acquire, and then what are the uh, job positions that I had, like academic experiences, professional experiences, then what kind of training that I went through, then most importantly, like what are the publications that I had, like patents, you know, like books, book chapters, then journal articles, abstracts. So those kind of things, what are the things that I do? And then on top of that, if I'm engaged with any kind of administrative work, if I'm in, you know, like policy committees, you know, like developing different kinds of, uh, uh, representing the committees on my academic proficiency with the knowledge that I have on my academic background. So all this information usually we just put into this CV document, right? So that's why I said like it can even go up to like 10, 15 pages, or simply like if you just think about the number of publications that we usually have. So with the number of publications itself, it will just fill out more than 10 pages sometimes, just to put the publications and you know, like the conference talks, the presentations likewise, right? So I hope that you now got an understanding what the CV is all about and what the resume is all about. So as I said, like CV is a comprehensive document, a full history of your entire academic career or entire professional career. Resume, it is not like that. It is just a summary document, and you're just putting the most important thing or important things about your career or about your proficiency or about the academic life into the resume itself, right? So that is why I said like you are not preparing a CV, you are just basically preparing a resume, right? So the thing is like in Sri Lankan context and most of the South Asian and Asian countries, we use the terms resumes and CVs uh, in uh, in different ways. So even if you say like you're just sending the CV, even though you are sending the resume, you just can simply say that you are sending your CV, right? But you just need to understand what the difference between these two. Then purpose of the resume, right? So these are the very important factors, because as I said, like what you need to put in the resume, you can just simply Google and find out. But these are the information basically you just need to know when you're preparing resumes itself, right? So the first thing, the resume is basically the ticket to get into an interview, right? So as I said, like as the undergraduates or like fresh graduates or even the part-time students or full-time students, or you know like getting into the internships, what your ultimate target is to go into the industry and get an opportunity as a job placement, right? Irrespective of whether it's a part-time or a full-time or intern, your ultimate goal is to get the
job opportunity in the industry itself, right? So getting to the industry, basically the resume is your ticket, I would say, right? So that is the first thing that the recruiters will see about you when you're applying for a job, right? So rather than just like getting into the interview stages, so interview stage is going to be the second stage usually on the recruitment process. But sending out the resumes and like getting the resume review is going to be the first thing when it comes to the job placement, when you come to the when you're just doing a job hunting by yourself. So ultimate goal of like sending a resume is to get an interview for the job position that you are applying for. And here, the other important thing that you have to keep remember, it is not the objective of sending a resume is to get the job, right? So just by like putting up a very nice, very neat, like fantastic resume will not give you an opportunity to secure a job opening. I mean, with my experience over the past like couple of decades and working with several organizations, I have never ever come across any organization that recruit a person without a single interview. At least a one interview, right? Maybe like if you are really a brilliant person, you may get the opportunity to like get absorbed into the system or get absorbed into the company just with only one interview. Most of the time it's not like you will have to go through like 2 or 3 interviews, but that one interview, even one interview, definitely you will have to face, right? So just by sending a resume, you will not get a secure, you will not able to secure your job position, right? Just keep this in mind, right? Because most of the times, like we are this most of the time, even like when we are like kids, when we are like the students, we had the idea, okay, like this has to be like perfect, right? This has to be perfect. So because of that, I just need to tell like the recruiters about everything about me, right? Again, මම ගැන කියන්න තියෙන හැමදේම මේ recruiter කියන්න ඕනි. මොකද මේ කිව්වොත් තමයි මේගොල්ලෝ මාව ජොබ් එකට ගන්න. ඒක නිසා ලියන්න පුළුවන් හැමදේම ලියලා කරන්න පුළුවන් හැමදේම resume එකේ කරලා resume එක යවන එක තමයි objective එක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලා, right? But it is not, right? Usually like the recruiters will interview you if they really want to get understanding about you, right? If they really want to know you well, if they really want to like recruit you as a prospective candidate, they will definitely interview you. හරි? එතකොට resume එකේ හැමදේම දාලා යවන්න ඕනේ නැහැ අපිට මේ interview එකක් ගන්න. If you just put the most important things, right? If you just want to showcase your qualification as a potential employee. හරි? කියන්නේ දැන් මෙච්චර කල් ඔයා ඩිග්‍රී එක කරලා ඉගෙනගෙන අවුරුදු ගානක් දැන් අවුරුදු 20කට ලං වෙන්න ස්ටඩීස් කරලා ඒ අවුරුදු 20 ඇතුළත විවිධ activities කරලා. So just by doing a lot of things, you are just like building up your resume, right? You are just building up the information that you can put it into the resume, right? But the thing is, like when you're preparing the resume, you just have to understand what are the things that you should put in your resume, what are the things that you have to retain that you can like tell in detail when you get the interviews, right? So the second thing is to showcase your qualification as a potential employee. So it has to be like a very sweet spot that you have to find out, like it's not too much of information, it's not too little information, right? කියන්නේ අර වැඩිපුර විස්තරත් නැති, අඩුවෙන් විස්තරත් නැති, නිකන් resume එක දැක්කම ආරයිට් මෙයාට ඉන්ටර්වයුව කරලා බලමු අපි මෙයාව ගන්න හොඳ කෙනෙක්ද කියලා. අන්න එතනට මේ ඔයාගේ ඉන්ටර්වියු එක secure කරගන්න එක තමයි ඇත්තටම resume එකේ මූලිකම objective එක වෙන්නේ, right? So it is not to get the job, just to showcase your qualification as a potential employee and to secure your interview. Then to market or to sell yourself, right? So basically, as I said, like the resume is the ticket, right? Ticket to step into the professional career, or like if you just want to basically say like you just want to secure a job.
So it is basically like the ticket, or I would say like the advertisement. Just imagine like it is kind of an advertisement to market yourself, to sell yourself, right? So if there are like management students here, then you probably know like how important marketing yourself or selling yourself, because at the end of the day we all are like products. හරි අපි හැමෝම product එකක්. ඉතින් අපි හැමෝම අපිව sell කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපිට දෙයක් කරගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපිව market කරගන්න ඕනේ. right? එතකොට මොකද resume කියලා කියන්නේ it is a advertisement that you are just going to throw it to sell or market yourself. right? එතකොට අර නිකන් සාමාන්‍ය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ගැන හිතන්නකො. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දැන් නිකන් සරලව මට දැන් නිකන් ඔළුවට ආපු ගමන් කියන්න. දැන් හිතන්න අපි දැන් ඔය සාමාන්‍ය පාරේ නැත්තම් කඩේක දකින්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ product එක දකිනවා. product එකේ we just see the product name and then the company that is manufacturing and what are the fantastic things about this product itself. right? ඒකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක නැත්තම් පෝස්ටර් එක දකින්නේ. හරි හැබැයි දැන් ඔය පෝස්ටර් එක ඇතුලේ කියන්නේ දැන් රෙදි සෝදන කුඩු එකක් කියලා ගන්නකො නැත්නම් මේ අපි කියන්නේ අර මේ ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර් එකක් කියලා ගන්නකො ඒක කියන්නේ මේ කොච්චර හොඳට ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර් එක එහෙම නැත්නම් රෙදි සෝදන කුඩු පාවිච්චි කරලා කුණු අයින් කරන්න. එතකොට ඒකට සමහර වෙලාවට අර මේ අපි අර ඇස් නිලංකාර වෙනවා වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් එන්න අර අපි දාන්නේ නිකන් මේ බ්‍රයිට්නස් එක පෙන්වන්න සිම්බල් දානවා. එහෙම නැත්නම් අර ලොකු කුණු පිඟානක් තියෙනවා. කුණු පිඟානේ මැද්දෙන් මේ ඉරක් ඇදෙනවා. මේ නැත්තම් සම්පූර්ණ කුණු ටික අයින් වෙලා යනවා. තෙල් ඉදුල් අයින් වෙලා යනවා. ඔය වගේ මොනවා හරි සිම්බල් එකක් නේ අපි ඇත්තටම දාන්නේ. හරි? ඒ වගේ දෙයක් දාලා අපි මාකට් කරන්නේ right. So this product is good for this. එතකොට කුණු අයින් කරන්න ඩිටර්ජන්ට් හොඳයි කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි අපි පෝස්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දාන්නේ. හරි? හැබැයි ඊට අමතරව තව ඕකේ තව ගොඩාක් දේවල් ෆීචර්ස් තියෙනවා. right? එතකොට මම අර කියපු උදාහරණයක් දැන් සබන් කැටයක් හරි පවුඩර් රෙදි සෝදන කුඩු එකක් ගන්නකො. දැන් ඕකේ රෙදි සෝදන කුඩු එක අරගෙන මේ පැකට් එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් සබන් කෑල්ල එකක තියෙන මේ ලේබල් එක ගත්තොත් ওই ලේබල් එකේ තියෙනවා තව ගොඩක් විස්තර. right? The ingredients that has been used there and then මොනවද තව chemicals මොනවද use කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඇහැට වැටුනොත් හරි කැවුනොත් හරි මොනවද කරන්න ඕනේ. ටෙස්ට් ස්ටේජ් මොනවද තියෙන්නේ. ප්‍රථම ආධාර මොනවද තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ මේ මොනවද මේක use කරන්නේ කොහොමද. right? දැන් ඩිටර්ජන්ට් එකක් ගත්තොත් මේ හැඳි කීයක් දාන්න ඕනද රෙදි කිලෝ කීයකට. හරි? ඔය හැමදේම තියෙන්නේ අර ලේබල් එකේ. එතකොට දැන් ලේබල් එකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම ටික අර පෝස්ට් එකේ නෑ. එතකොට පෝස්ට් එක තියෙන්නේ basically just to showcase, right? Just to market, just to sell yourself, right? So a person that is looking at the poster itself, they should be able to get a feeling, right, okay, I should try this product. මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන බලන්න ඕනේ. මේක මේ කියන තරම් මෙච්චර හොඳට කුණු යනවද? මේක නිකන් මේ බැලුවාම නිකන් අර ඇස් නිලංකාර වෙලා යන දිලිසෙන මේ ගතියක් තියෙන මේ දෙයක් වෙනවා අන්තිමට මෙච්චර දෙයක් වෙනවද? අන්න ඒක බලන්න අපි ප්‍රොඩක්ට් එක try කරනවා. ඔන්න ඕකම තමයි resume එකේත් කරන්නේ. right? So basically with sending the resume, what you tell to the recruiter is, okay, I'm a person like this. I'm a very bright person. So you can try me out. If you just try me out, then you can get the result if you just recruit me. right? So ඔන්නතෙන්ට ඕනි interview එක ලෑස්ති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් interview එකට recruiter ට කියලා අපිට call එකක් අරගන්න. ඔතෙන්ට තමයි අපි අපේ resume එක යවන්නේ. right? So market or sell yourself is going to be the key objective of your resume. හරි? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අර post එකේ example එක post එකකට අපි දාන්නේ අපි හැමදේම දාන්නේ අපි දාන්නේ වටා වැදගත් ටික. එහෙම නැත්නම් අපිට customer කෙනෙක්ව product එක ගන්න අද ගන්න ඕනි information ටික තමයි අපි post එකකට දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් advertisement එකකට දාන්නේ. So it's simply as that the resume itself, that is what you need to have in your resume. Right? And the other thing, the last thing, the most important thing, I would say the most important, to stand out among other applicants. right? Job market එක කියලා කියන්නේ it is not a thing that we can like work as a group. We can go for an interview as a group and face the interview as a group. හරි? ඒ කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා මේ job එකට දානවා. එතකොට මායි හොඳම යාළුවා දෙන්නම එකට ගිහිල්ලා ඒකට interview board එකට face කරලා එකම වෙලාවෙ recruit කරලා මේ job එකට යන්න. එහෙම කතාවක් නෑ මේ job වලට යනකොට. හරි? I mean, this is like simply like even your best friend will become
I would say a competitor. I don't say that it's a rival or the enemy, but it's a competitor, right? Even your best friend will become a competitor when it comes to the job hunt, right? For an example, let's say like you are just applying for a job vacancy in one of the like top apparel firms in Sri Lanka, right? Just imagine whatever the company that you want to go. So like you are just applying for the top apparel industry in Sri Lanka, and let's say like you have only one position, or the company has only one position to fill. So now they are calling application to fill this position. හරි එතකොට එක ඇප්ලිකේෂන් එකයි එහෙම නැත්නම් එක කෙනාවයි රෙක්රූට් කරන්නේ මේ ජොබ් වේකන්සි එකට ලංකාවේ තියෙන ලොකුම අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කම්පැනි. හරි එතකොට දැන් ඕකට දානකොට ඔයාගේ හොඳම යාළුවා මේකට ඇප්ලයි කරයිද එයා ඇප්ලයි කරන්නේ නැත්නම් මං ඇප්ලයි කරන්නේත් නැහැ නැත්නම් එයා ඇප්ලයි කරන නිසා දැන් මෙතන තියෙන එක ඔපෝචුනිටි එකයි ඒක නිසා මං ඇප්ලයි කරන එක හොඳ නැහැ කියලා මං පැත්තකට වෙන්නේ. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. Right? So even in that case, like if that is the case, doesn't matter whether you have the best friend අර අපි කියන්නේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන්ම ඉන්න best friend උනා, if you just want to compete for this one, he's going to be a competitor, right? එතකොට දැන් අර මං කිව්වාගේ කම්පැනි එකක් වුණොත් එතකොට ඔයාගේ හොඳම යාළුවයි විතරක් නෙවෙයි ඕකට compete කරන්නේ. There could be like 1,000, maybe like 2,000 3,000 applicants or candidates that will be applying for this position itself. හරි එතකොට ඔන්න ඔය එවන ඔක්කොම candidates ලගේ හැමෝගෙම පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි රෙසියුමේ එක කම්පැනි එකට යවන්නේ. ජොබ් වේකන්සි එකක් කෝල් කරලා දෙනවා නම් වේකන්සි එකට රෙසියුමේ එක යවන්න. එතකොට ඒ කිසිම කෙනෙක් කම්පැනි එක ඇතුලේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් නැත්නම් ඒ දන්න ඇඳුම්කම් පැත්තක දාලා එහෙම නෑ කියන එකෙන් අපි ගියොත් එහෙම ඒ කිසිම කෙනෙක්ව ඉන්ටර්වයුව කරලා ගන්නෙ නැහැ ඒගොල්ලෝගේ රෙසියුමේ එකෙන් ඒගොල්ලෝම ෂෝට් ලිස්ට් කරන්නේ නැතුව. හරි? එතකොට ඔන්න ඔය කියන process එකේ පළවෙනි ෂෝට් ලිස්ටිං එකට යන්න ඕනි වැඩපිළිවෙල තමයි මේ රෙසියුමේ එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. Right? So to stand out among other applicants, අනිත් හැමෝම applicants ලා අතරින් මගේ resume එක select කරලා මාව interview එකකට call කරගන්න එක තමයි මගේ resume එකේ මූලිකම අරමුණ වෙන්නේ. Not to secure the job. හරි? හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ job එක secure කරගන්න නෙවෙයි resume එක දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ secure කරගන්න හදන්නේ interview එක. හරි? එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ resume එක හොඳ වෙලා තිබ්බොත් if your resume stand out among all the other applicants, then you will have I would say advantage when you are going to the interview. හරි ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ resume එක හොඳ වුණොත් ඒ කියන්නේ අර නිකන් හිතන්න අනිත් ඒවල තියෙන resumes 18ටම වඩා නිකන් එකපාර ඔළුවට යන මරු CV එකක් කියලා recruiter ගේ ඔළුවේ තියෙන CV එකක් වුණොත් ඔයාට interview එකට යනකොට පොඩි benefit එකක් තියෙනවා පොඩි advantage එකක්. Because the people that who are calling for the interview, they know, all right, okay, this is the person that to send us the best resume so far. Again, මේ මුළු company එකේ ඉතිහාසෙටම වගේ හොඳම resume එකේ වගේ කෙනා මෙන්න මෙයයි කියලා ඔළුවේ තියෙනවා නම් interview එකට එනකොට අනිවාර්යෙන් interview එකත් යම් තාක් දුරකට අපි කියන්නේ අර 100ට යම් ගාණක් ගොඩ දාගෙන තමයි interview එක පටන් ගන්න. හරි ඒ කියන්නේ අර 0 වල ඉඳන්ම නෙවෙයි පටන් ගන්න. ඔන්න ලකුණු 10ක් විතර වැටිලා තමයි පටන් ගන්න. මොකද හොඳ resume එකක් අපි යවලා තියෙනවා. හැබැයි it is not going to be the case in all the time. හරි ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මම කියන්නේ හොඳටම හොඳ resume එකක් දැක්කොත් ඒක අපිටත් උන ඒ කියන්නේ අපිටත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් resumes කීපයක් බැලුවට පස්සේ අපේ ඔළුවේට යන resumes තියෙනවා. හරි එතකොට ඒ ඔළුවට යන resumes වලට අදාළ candidates ලා interview වලට එනකොට we have some sort of like I would say good feeling. අපි අර නිකන් හොඳ feel එකක් තියෙනවා. right okay මේන candidate හොඳට resume එක හදලා තිබ්බ candidate කෙනෙක්. right? ඒක තියාගෙන තමයි අපි interview එක පටන් ගන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට අර අපි නොදැනුවත්වම ලකුණු කීපයක් අපිට වැටිලා තමයි අපේ interview එක අපි face කරන්න පටන් ගන්නේ. හරි? ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා නිසා resume එක හරියට හදාගන්න එක it's a very important. resume එක හදාගන්න එක very important. Right. So that is the point of view of the candidate. එතකොට ඔයා තමයි candidate වෙන්නේ, ඔයා තමයි job එකට apply කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ point of view එකෙන් ඔන්න ඔය ටික තමයි resume එකක් හදාගන්න තියෙන වැදගත්ම කාරණා ටික. Then what are the point of views of the employers? ඉතින් employers කියලා කියන්නේ අපේ දැන් අපිගේ recruiters ලා. හරි? ඒ කියන්නේ අපි interview කරලා අපිව ගන්න ලෑස්ති වෙන කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොනවද වැදගත් වෙන්නේ අපේ resume එක බලලා. පළවෙනි දේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ඕනි අනවශ්‍ය candidates ලව අයින් කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ resumes කරලා බලලා නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය resumes මේ
රිවිව් කරනකොට අපේ මූලික අරමුණ තමයි හොඳ කැන්ඩිඩේට්ස්ලා තෝරනවටත් වැඩිය අපි බලන්නේ ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්විව්වත් කරන්න සුදුසු නැති කැන්ඩිඩේට්ස් තමයි අයින් කරන එක ඇත්තටම. හරි? ඒක මොකද ඒක ටක් ගාලා මේ ඒ කැන්ඩිඩේට්ස්ලා ටික අයින් කරගත්තොත් අපිට වෙලා තියෙනවා හොඳ රෙසියුමේස් ටික හොඳට රිවිව් කරන්න. Right? So usually like the first objective of the employer or the recruiter is to weed out unsuitable candidates from the resume list itself. හරි ඒක නිසා කොයි වෙලාවකත් resume එකක් අර පළවෙනියටම මේ හැලිලා යන list එකට එන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න එක ඔයගොල්ලෝගේ වගකීමක් වෙනවා. හැබැයි employee ගේ පැත්තෙන් එයා බලන්නේ පුළුවන් තරම් අයින් කරන්න ඕන resumes ටික ඉක්මනට අයින් කරලා අනිත් ඒවාට යම්කිසි වෙලාවක් හදාගන්න. හරි? So make a short list. ඒතකොට short list එක කියලා කියන්නේ short list එකේ හොඳ candidates ලා කීප දෙනාගේ resumes ටික ඉතුරු කරගන්න එක තමයි අපේ මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ recruiter ගේ නැත්නම් employer. Right? So that is the purpose of resume. හරි. මේ slide එක මම ඉස්සරහට යන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට අදහස් හරි මොන හරි ප්‍රශ්න හරි තියෙනවා. Right. I hope it's all clear. Right. Again, I will go a little bit beyond what I was discussing. එතකොට මම අර මේ කියපු ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණාව picture yourself as a product. හරි? ඔයා product එකක් කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාගේ product එකේ sorry I've just put with your CV not the CV it's a resume, right? So with your resume the resume will act as an advertisement of you, right? Since you are the product, resume will act as the advertisement of yours. හරි මම අර මතක මුලින් කියපු කාරණාව මතකද? හරි. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ වැදගත් කාරණාව සාමාන්‍යයෙන් අපි recruitment වලට resume එකක් යවුවාම recruitersලා අපි හිතන්නේ දැන් සාමාන්‍ය resumes එන විදිහට ටක් ගාලා බලනවා කියලා, right? බලලා හොඳ resumes select කරගන්නවා අනිත් resumes sign කරනවා. So in your understanding or with your knowledge that you have සමහරු දන්නවත් ඇති මම කියන කාරණාව සාමාන්‍යයෙන් in average මම යන්නේ in average how I mean how much of a time that a recruiter will spend on reviewing the resume for the first time. සාමාන්‍යයෙන් resume එකක් අතර හම්බුනහම recruiter කෙනෙක් කොච්චර වෙලාවක් සාමාන්‍යයෙන් දානවා කියලාද හිතන්නේ resume එකක් review කරන්න for the first time. පළවෙනියටම දකින්න resume එකක් review කරන්න කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද කියලාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. I would like to have some answers. නැත්නම් මේ දැන්ටම වැඩි නින්දයාගෙන එන්න පටන් ගන්න. කොච්චර වෙලාවක් සාමාන්‍ය යනවද resume එකක් review කරන්න recruiter කෙනෙක්ට? I need some answers. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කොච්චර වෙලා යනවද කියලා. Right, I just got one answer. 2 to 3 minutes. Anyone else? 2 to 3 minutes. One answer. Like 5 minutes. Good. 10 seconds, 6 seconds. Right, good. Any answers? Right, ඔන්න අපි උත්තර කීපයක් තියෙනවා. දැන් වැඩිම දීලා තියෙන්නේ මිනිත්තු 5ක්. මිනිත්තු 5 ඉඳලා මිනිත්තු 6ක් වෙනකල් කියලා දාලා තියෙනවා. Sorry, තප්පර 6ක් වෙනකල්. Right? Yeah, the exact answer is actually it's 6 to 8 seconds. හරි? මේක average එක. මේ කියන්නේ average කියලා කියන්නේ මේක මේ හැමෝටම මේක මෙහෙම නෙවෙයි. Really sorry, there's a bit of a lag with my connection. හරි ස්ලයිඩ් එක පේනවද? ස්ලයිඩ් එක පේනවද? ඔව් සර්. හරි ඕකේ. හරි දැන් මම කිව්වේ මේක මේ විනාඩි තප්පර 6ක් 8ක් ඇතුළත කාර්යයක් තමයි ඇත්තටම හම්බෙන්නේ මේ හම්බෙන්නේ ගන්නේ
recruiter කෙනෙක් resume එකක් review කරන්න. හරි. ඔයාලා මම කියන්නම් තප්පරාට කියන්නේ කොච්චරද කියලා. ඔන්න මම දැන් පටන් ගන්නවා තප්පරාට. right? start. right? ඔන්න දැන් තප්පරාටක් ගියා. right? ඔන්න ඔච්චර වෙලාවක් තමයි ඇත්තටම recruiter කෙනෙක් වැය කරන්නේ මේ එයාගේ අතර හම්බ වෙන resume එකක් විදියට. ඉතින් හිතලා බලන්න තප්පරාට කියන්නේ 3 4 5 6 7 8යි. that's it. right? ତොර ඔය තප්පරාට ඇතුළත හරි recruiter කෙනෙක් තීරණය කරනවා මේ resume එක මෙතනින් එහාට next step එකට අරගෙන යනවාද මේ resume එක අයින් කරන්න. right? තොර ඕගොල්ලෝ සමහරලාට මුළු දවසක් නෙවෙයි සතියක් නෙවෙයි සමහරලාට මාසයක් අරගෙන නැත්නම් මාස කීපයක් අරගෙන දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්න් එකකට වගේ යනවා නම් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මාස 6කට විතර කලින් recruit මේ CV ලෑස්ති කරනවානේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මාස 6කට විතර කලින් ලෑස්ති කරන CV එක recruiter කෙනෙක් බලලා ඔයාව ඉන්ටර්විව් එකට ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න යන්නේ. that's it. එච්චරයි. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි resumes වල තමයි. හරි. එතකොට ඔයාගේ main objective එක වෙන්න ඕනි ඔන්න ඔය තප්පර 8 ඇතුළත ඔයාගේ resume එක කුණු කුඩේට යනවද එහා පැත්තට යනවද කියන එක තීරණය වෙන්න නිසා කුණු කුඩේට නෙවෙයි එහා පැත්තට දාලා ඊළඟ ඉන්ටර්විව් එක නැත්නම් පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක ලෑස්ති කරගන්න. හරි. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අර 6 to 8 seconds කියලා තමයි අපි මේ average කියන්නේ. ඒක සමහරලාට විනාඩි 10 15 වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට තප්පර දෙකකින් විතර බලලා අයින් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මොකද ඕක දැන් විනාඩි ගාණක් කියලා හිතුවොත් ඇත්තටම නිකන් හිතන්න මම දැක එක උත්තරයක් තියෙනවා විනාඩි 5ක් කියලා. හරි. විනාඩි 5ක් අපි හිතමු නිකන් විනාඩි 5ක් ගන්නවා කියලා resume එකට. තුන් විනාඩි 5ක් resume එකට ගත්තොත් පැයකට resumes කීයක් බලන්න පුළුවන්ද? පැයකට resumes කීයද? විනාඩි 5ක් ගත්තොත් එක resume එකට පැයකට resumes 12ක්. right? so පැයකට resumes 12යි. so සාමාන්‍යයෙන් දවසට පැය 8ක් අපි වැඩ කරනවා කියලා හිතනවා. ඒතකොට දවසට පැය 8ක් කියන්නේ නොකා නොබී දවල්ට ගන්න නැතුව, තේ එකක් බොන්න නැතුව, මේ මොකක්වත් නැතුව එක දිගට වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා පැය 8ක් බැලුවත් දවසකට resumes 100යි බලන්න පුළුවන්. 100 නැත්නම් 96යි. හරි? so දවසකට resumes 96යි බලන්න පුළුවන්. විනාඩි 5ක් ගත්තොත් එක resume එකක් බලන්න. හරි? ඒතකොට දැන් හිතන්න සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන large corporate එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ලොකු firm එකක් ගත්තොත් එක job vacancy එකට resumes 1000ක් 2000ක් එනවා. හරි? එතකොට එක recruiter කෙනෙක්ට resumes ඒ කියන්නේ මොකක්වත් නොකර පැය 8ක් එක දිගට resumes බලලා බලන්න පුළුවන් resumes 96 නම් તો resume 1000ක් බලන්න අනිවාර්යෙන් දවස් 10කට 12කට වැඩි යනවා එක recruiter කෙනෙක්. හරි? එතකොට ඒ එක job vacancy එකට. එතකොට හිතන්න සාමාන්‍ය large corporate එකකට එක දවසක vacancies කීයක් තියෙනවද? right? The big companies like MS, Brandix, Unilever, Nestle, just you name it. Like there are tons of big companies, right? So companies වල කොච්චර තියෙනවද මේ vacancies එක දවසකට? හරි? ඉතින් ඕවට එන resumes දවසකට එන 1000ක 2000ක resumes ගාන එක විනාඩි 5 ගානේ දාලා බලන්න ගත්තොත් කොච්චර කල්යයිද resumes ටික review කරලා ඉවර කරන්න. හරි? ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳම උදාහරණය මේ හොඳම මේ idea එකක් ගන්න පුළුවන් තැන. ඇයි recruiters ලා මේ වගේ quick 8 seconds වලදී resumes වල decision එක අරගන්න කියනවා. හරිද? දැන් තේරෙනව නේද වැඩේ තියෙන බරපතලකම. ඒතකොට ඔන්න තප්පර 8ක් ඇතුළත කෙනෙක්ව convince කරන level එකට ඔයගොල්ලෝගේ resume එක හදාගන්න ඕනේ. හරි? right. So simply the same things that I initially mentioned, like showcase your particular strengths which consist of your unique combination of attributes. Sorry, ඔයගොල්ලෝ ආගේ තියෙන strengths ටික unique contributions combinations of attributes එක attributes තියෙන ඒවත් එක මේ දාලා showcase කරන එක තමයි අපේ resume එකේ purpose එක වෙන්නේ. right? okay. things to consider මම හිතන්නේ මේ දැන් මම කියාගෙන යන ඒවාම තමයි. එතකොට මම ඒ වගේ ඒවා ටක් ස්කිප් කරගෙන යන්න. so as I said, like this is the first impression for your job hunting process. හරි? so resume එක තමයි පළවෙනි first impression එක වෙන්නේ industry එකට ඔයාගේ job hunting process එක. right? so that's going to be the first thing, and usually we just call like the first impression, especially in the job hunting, is a very crucial thing. Right? It is not only the interview, even like if you are going for an
when you are going for an interview, so the first impression matters all the time, right? The way that you are entering into the interview room, the way that you sit on the in front of the panel, everything matters, right? So first impression matters always, right? So your resume is going to be the first impression for the recruiters about you. මම ඒකයි අර මුලින් කිව්වේ හරියට resume එක හදලා තිබ්බොත් interview එකට යනකොට ලකුණු කීපයක් ගොඩ දාගෙන යනවා, right? Then your resume serves as the first contact with the potential employer. එතකොට කවදා හරි ඔයගොල්ලෝ job එකකට යනවා නම් එතෙන්දී ඒ company එකත් එක්ක තියෙන first contact එක වෙන්නේ හැමතිස්සෙම resume එක. Your resume is in competition with all others, you know, right? That then it must demonstrate immediately that you possess relevant aptitudes, relevant skills and knowledge, necessary experience and motivation for the specific job that you are applying. හරි මේක මම විශේෂයෙන් කියනවා මේක අර මම ඒකයි මම අර මුලදීම resume එකේ CV එකේ වෙනස කිව්වේ. ඒතකොට resume එක කියලා කියන්නේ අපි හරියටම target job එකකට තමයි resume එක හදන්නේ. හරි. ඒතකොට දැන් resume සාමාන්‍යයෙන් job එකෙන් job එකට customize කරන්න ඕනේ. මම ඒක අන්තිමට කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් එක resume එකක් අපිට යවන්න බෑ එකම job sorry job categories sorry job vacancies කීප එකට යවුවොත් අපි අනිවාර්යෙන් customize කරන්න ඕනේ අපේ resume එක. හරි. ඒතකොට resume එක හැමතිස්සෙම it should immediately demonstrate, right? Recruiter පළවෙනියටම බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඔයාගේ තියෙන aptitude, skills and knowledge එක, experience එකේ හැමදේම මේ ඔයගොල්ලෝගේ vacancy call එකට අදාළ job එකට හරියට 100% match වෙනවා කියන්නේ. හරි? ඒක ඕක තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනි. resume එක create කරනවා. right? අපි පොඩි activity එකක් කරමු විනාඩි 2-3ක් අරගෙන මම මෙතන resume එකක් දාලා තියෙනවා. Just look into this resume and tell me whether you're going to recruit this person or even whether you're going to select this person for an interview or not, right? Then if it is not, what are the mistakes that we have made on the resume itself? And if you can find out, like tell me a couple of mistakes. Right. අපි විනාඩි 2ක් කරගෙන ටක් ගාලා activity එක කරමු. First thing, are you guys going to recruit this person? මේ interview එක sorry මේ resume එක එවලා තියෙන කෙනාව job එකකට recruit කරනවාද? පළවෙනි දේ. ඔයගොල්ලෝ recruiters ලා නම් මේ job මේ එවලා තියෙන කෙනාව recruit කරනවද? උත්තර දෙකක් දැන්ට හම්බුණා no කියලා. no නම් ඇයි recruit නොකරන්න හේතුව? මට මේ chat එකේ දානකම් ඔන්න මේ mic එක on කරලා කියන්න. chat එකේ දාන්න නැතුව ඔන්න මේ mic එක on කරලා කියන්න. That's fine. හරි උත්තර කීපයක් හම්බුණා no sorry no කියන උත්තරේ තමයි හැමෝම දෙන්නේ. Right, there's one thing called because the heading should be changed. Okay, heading එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. It should be changed according to the job කියලා තියෙනවා තව එකක්. Image first image එක නිසා කියලා තියෙනවා. හරි. Okay, good. Apart from that, apart from the image heading, do you see any other issues with this resume? One person grab important thing. Email is more funny. Cool. Format is wrong. Reference should be there. Right. Cool. Image and details are not organized right. Cool. Right. So basically you have an understanding, right? Again, අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ recruiter නම් මේ resume එක recruit කරන්නේ you guys, I don't know whether you believe me or not. This is an exact resume that I got. I mean, මේකම නෙවෙයි මට හම්බුනේ. මේ මම ඇත්තටම මට හම්බෙච්ච resume එක තිබ්බ information වෙනස් කරලා ඒ format එක ඒ විදිහටම මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ resume එකේ තිබ්බ format එක මම ඒ විදිහටම අරගෙන මේ මෙතන මේ නම් මෙහෙමනම් මම මේ හදපුණා පින්තූරෙත් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත පින්තූරයක්. මේ ඔය හා සමානම පින්තූරයක් තමයි ඇත්තටම මේ මට හම්බෙච්ච original resume එකේ තිබ්බෙත් වැඩි වෙනසක් නැහැ. selfie එකක් computer එකක් ඉස්සරහට ඉඳගත්තු selfie එකක් තමයි පින්තූරයට දාලා තිබ්බේ. හරි. ඊට පස්සේ ওই format එක ගොඩක් වෙලාවට it is like similar to the same format that I had in there. හරි sorry that was in the resume itself. හරි ඒකයි මම අතරම ඔක් ගත්තේ. හරි ඕගොල්ලන්ට මම නිකන් පෙන්නන්නම් මේකේ මම නිකන් මාක් කරා මේකේ තියෙන වැරදි ටික.
ඒ ඔක්කොම වැරදිත් නැතුව you will find this many number of mistakes on this resume. හරි මේ resume එක ගත්තාම මේ resume එකේ මෙන්න මෙච්චර වැරදි තියෙනවා. මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන වැරදි ටික. අතර මේ second page එකේ වැරදි මම ඇත්තටම ලොකුවට බලන්නෙත් නැතුව ලොකුවට ලියන්නෙත් නැතුව මේ නිකන් කීපයක් විතරක් ඇත්තටම ඔය දාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් විශ්වාස කරන්න මෙච්චර වැරදි තියෙනවා මේ resume එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ resume එක ගන්නව දෙයක් නැතුව resume එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. හරි right the first thing I'll just quickly go through some of the things because I'll just go into more detail later but I'll just quickly run through certain things. The first thing about the image, right? Does the image, I mean, does it need to be there or is it a necessary or compulsory thing? පින්තූරයක් ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕනේද නැද්ද resume එකට? ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? resume එකට පින්තූරයක් ඕනෙමද නැද්ද? නැත්නම් අත්‍යවශ්‍යද? Right. Most of the answers says no, not compulsory. Yeah, it's not compulsory, right? It's, I mean, there was time. I mean, resume එකක් කරත් අතරම කියන්න ඕනේ resume CVs ගැන මේවා කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගොඩාක් දැන් හිතන්නේ 2000 නැත්නම් අපි මුලින්ම කැම්පස් යන කාලේ එහෙම නැත්නම් ජොබ් මුලින්ම ජොබ් හන්ට් වලට යන කාලේ තිබ්බ resume template දැන් මාර outdated. දැන් ඇත්තට මේ template අපි use කරන්නෙම නැහැ. ඒතකොට ඔය එක කාලයක් තිබ්බා photos අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි කියලා තිබ්බ resumes වල. එක කාලයක් තිබ්බ photos ඕනිම නැහැ කියලා resumes වල. ඒතකොට ඔයක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. හරි. ඒතකොට දැන් ඕගොල්ලොත් දැන් අද මේ අහගන්න එක මේ වැලිඩ් වෙන්නේ තව අවුරුදු කීපයකට විතරයි. හරි. මේ කියන්නේ දැන් immediately මේ අවුරුද්දේ ලබන අවුරුද්දේ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් ගොඩක් දේවල් මේ relevant වෙයි. හැබැයි සමහරවිට දැන් මේ තියෙන AI movement එකත් එක්ක technology development එක්ක සමහරවිට 2026 වගේ වෙනකොට මේ කියන දේවල් කිසිම දෙයක් relevant නැති වෙන්න පුළුවන් CV වලට අදාළ. හරි. ඒක මාර timely change වෙන දෙයක් resume එක. හරි. sorry resume format එක. එතකොට මම කියන්න හැදුවේ about the photo. Yeah, it's not compulsory, right? So if you just want to have the photo, the most important thing is like you have to have a professional photo. Right? People think like having casual dress is not a big deal. Yes, it's not a big deal, but it will become a problem in certain cases. හරි ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් මොකද දැන් ඒකත් මම කියන්නේ අර දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් තියෙන කල්චර් එක ගත්තාම ගොඩක් දැන් especially I'm dealing with IT firms. People in IT firm they don't care that much about the we call it the professional dress, right? ඒ කියන්නේ අපි අර මේ shirt එකක් ඇඳලා shirt එක යට කරලා යනවා කියන professional dress එක try එකක් දාලා coat එකක් දාන they most of the IT firms they don't go into that much of they don't go behind the professional attire right now. Even the casual dress they just promote the casual dress. So සමහර companies තියෙනවා ඒගොල්ලෝ t-shirt ම දීලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ employees ලා t-shirt එක ඇඳගෙනම තමයි job එකට යන්නේ. හරි. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේ professional dress එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙලා කියලා. නමුත් t-shirt එක උනත් පිළිවෙලට යට කරලා මැදලා ඒ දේවල් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් සමහරව හිතනවා t-shirt එකක් ඇඳගෙන මේ CV එකේ photo එකක් තිබ්බා කියලා ලොකු issue එකක් නැහැ කියලා. But I would say like still it's considered as a unprofessional or not a suitable photo to have a casual dress for a photo. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ඕනි තරම් ස්මාර්ට්ෆෝන් තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් වල කැමරාස් දැන් මම හිතන්නේ නිකන් DSLR කැමරාස් වලටත් වැඩි හොඳ කැමරාස් තියෙනවා ඕනි තරම් ලයිටින් සිස්ටම් තියෙනවා. So just try to get a professional photo. එහෙම එකක් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ සපෝට් එකකින් හරි එහෙම ගන්න බැයි නම් මේ මොකද ස්ටුඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා just try to get a professional photo. ඉතින් මම දැන් රුපියල් 200-300ක් වෙනකොට ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් professional photo එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් අනිවාර්යෙන් තියාගන්න මේ resume එකකට වගේ එකකට use කරන්න පුළුවන් නම් tie එකක් දාලා coat එකක් දාලා because that will give you the first impression. හරි. ඒක මම අර හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේක industry එක කියලා කියන්නේ first impression always matters. ඒක ඇත්තටම industry එකේ නෙමෙයි ඕගොල්ලෝගේ life එකේ වුණත් එහෙමයි. හැබැයි මම දැන් කතා කරන්නේ industry එක නිසා first impression always matters in the industry. හරි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ dress එකක් අඳහම ඒකෙන් value addition එකක් වෙනවා මිසක් ඔයගොල්ලෝගේ devalue වීමක් වෙන්නේ නැහැ. Right? So just try to have a professional dress for the boys. I mean, like the tie with the coat if possible. Girls, a suitable dress that will considered as a professional attire. Right? අර මම කිව්වාගේ ෆොටෝ එක දාන්න ඕන නම් පුළුවන් නොදාන්නත් පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දානවා නම් අර වගේ හොඳ ෆොටෝ එකක් දාන්න. මේ වගේ ෆොටෝස් දාන්න එපා. හරි? මේකත් මම තව පොඩි දෙයක් අතර මුලදී කියන්න මතකුණා. මේ CV එකේ format එක කියන එක it just depend from field to field, right?
because in certain fields, some of the things that I might be saying here might not correct and not be considered as the industry norm in certain industries. But most of the things that I'm telling is relevant to most of the professional job categories that I was referring to, right? But let's say like if you are just more into the aesthetic side and art related jobs that you are looking for, aesthetic related job areas, then like having some sort of like a design and like more of a creative aspect, or if you can just bring in some creative flavor to your resume, will add certain value to your resume. හරි ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ apply කරන job category එක අනුව job මේ CV එකේ format එකත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට අර මම කිව්වේ දැන් කලා විෂයන් වල කරන දරුවෝ එහෙම නැත්නම් හිතන්න සංගීතයට සම්බන්ධ දෙයක් එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර වලට සම්බන්ධ දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ නිකන් අපි කියන්නේ කලාකාමී මේ කටයුතු වලට අදාළ job වගේ category එකකට යනවා නම් සමහරවිට මේ resume එකේ පොඩි කලාත්මක ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ දැන් IT field එකට වගේ යනවා නම් we usually prefer to have the IT technology engineering management, we prefer to have plain resumes. හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් සුදු resume මේ sorry සුදු කොලේ මේ plain text තියෙනවා නම් that is all what you need with the best I mean the accurate information. ඒක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට වද වෙන්නේ. එතනින් එහාට මේකේ කැටයන් දාලා තියෙනවද ලස්සනද කැතද ඒක බලන්නේ. හැබැයි සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වෙනවා ඒක හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට මේ කියන norms වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න දැන් අපේ ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක් තියෙනවා අපේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ games and animation, right? So the games and animation people, we usually promote they are as like people with has very nice I mean very creative imaginations, right? So the creative mindset එකක් තියෙන දරුවෝ කියලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි gaming and animation එකේ specialize කරන දරුවෝ. ඒගොල්ලෝ IT field එකේ වුණාට gaming and animation we just take it as a creative mindset that you just need to have, I mean some sort of a creative mindset. ඉතින් දැන් ඒ වගේ කෙනෙක් resume එකක් වෙනකොට ඒකට creative aspect එකක් එකතු කරා කියලා එකෙන් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. It could be a certain value addition. හරි it could be a certain value addition. එතකොට අර මම කිව්වේ scenario එකෙන් scenario එකට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා අපි resume එකේ මොනවද කරන්න කියන එක. හරි right එතකොට ඊට අමතරව මම මේ නිකන් ටක් ගාලා කියාගෙන යනවා. දැන් මේකේ අතන ගත්තාම මේ අර මුල තියෙන personal detail කියන කතා ඊට පස්සේ name කියන එක ලියපු එක address කියන ඒවා ලියපු ඒවා ඇත්තටම relevant නැහැ, right? මොකද දැන් ජාලිය සූර්ය කුමාර් කිව්වහම ඕනි කෙනෙක් දන්නා මේ තියෙන්නේ නමක් කියන එක. හරි එතකොට ඕක birthday එකක් නෙවෙයිනේ ජාලිය සූර්ය කුමාර් කියන්නේ. එතකොට you don't have to specify that this is the name. හරි එතකොට ඒකට යන ඉඩ අපරාධ. මොකද මේ resume එක මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ one page or two page maximum two page. එතකොට පුළුවන් තරම් ඉඩ ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ. resume එකේ තියෙන ඉඩ ප්‍රයෝජනයට ගන්න එක තමයි මූලික වශයෙන්ම වැදගත් කාරණා වෙන්නේ. හරි එතකොට අනවශ්‍ය දේවල් පුළුවන් තරම් අයින් කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. අවශ්‍යම දේවල් ටික හරියට දාන්න. හරි ඊට පස්සේ address එක ඇත්තම දැන් address එක උනත් අපි කියන්නේ resume එකට දාන්න එපා. address එක වැදගත් නැහැ. ඒකට යන ඉඩ අපරාධය. හරි rule 3ක් විතර ඉඳ ගියාට පස්සේ ඒක අපරාධය. ඊට පස්සේ email එක, right? I'll just go into detail later. මේ දැන් මේ email එක ගත්තා මේක තියෙන little.suri.rocks@gmail.com, right? ඔයා මට අනන්තවත් හම්බ වෙනවා මේ හරි funny email address. We don't like tell students to, I mean we don't advocate students to have these funny email address. Simply your name, first name dot last name dot first name dot last name @gmail.com. That would be the best email address that you can have as a professional email address. Right? It was say date of birth, nationality, place of birth, religion, NIC number, sex. Now it's all irrelevant. හරි මේ මේවා අත්‍තරම අර නිකන් 80 දශකයේ මැද භාගයේ විතර resumes වල දාපු කාරණා මේවා. දැන් ගොඩක් companies they promote the equal opportunity. ඒතකොට equal opportunity කියන එක ගොඩක් companies වල promote කරනවා. ඉතින් equal opportunity කියන නිසා අඩු ගානේ sex එක මොකක්ද කියන එක නැත්නම් married ද unmarried ද male ද female ද religion එක Buddhism ද Muslim ද Hindu ද ඉපදුනේ මාතරද කොළඹද අනුරාධපුරේද අදාළම නෑද. හරි ඒක නිසා මේ දේවල් දාන්න එපා. සමහර වෙලාවට nationality එක වැදගත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ලංකාව වගේ context එකේ නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඉතින් local jobs වලට apply කරන නිසා. හැබැයි ඔයා සමහරට foreign job එකක් apply කරනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට අර nationality එක දාන්න. Now you just have a lot of opportunities in foreign countries as well. So if you're applying for a foreign employment, definitely put a national that will create I mean that will bring a value. හරි හැමතිස්සෙම resume එකට දාන එකට
value එකක් තියනවද නැද්ද කියන එක තමයි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්න ඕනේ. objectives මේ ලියලා තියෙන objective එක ඇත්තටම වැඩක් නෑ මේ මම නිකන් දාලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන I'm seeking a challenging කිව්වහම මොකද්ද what kind of a challenge that you are looking at position in a dynamic company එතකොට dynamic company කියන්නේ මොනවද කියන්නේ එහෙම dynamic නැතුව ඕකේ opposite එක තියෙන්නේ static කියලා. ඒකට dynamic නැතුව static company එහෙම තියෙනවා. right එහෙම company ලෝකේ නෑනේ. right හැම company එකම dynamic. හරි. ඒකට දැන් resume එකට challenging position එකක් dynamic company එක කියලා ඕවා ඇත්තටම value addition එකක් අරන් ඉන්නේ නෑ resume එකට. ඒවා ඇත්තටම අර නිකන් අපි කියන්නේ හිස් වචන විතරයි. ඉතින් මේ වගේ වචන දැම්මහම නිකන් අර හැම අර resume එක මේ dilute වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ අරින්න ඒකට එහෙම ලොකු value addition එකක් එන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ තියෙනවා where I can utilize my skills and grow personality. so just imagine like මේ කියන්නේ utilize skill එක utilize කරලා professionally develop වෙන්න නැතුව ඒ කියන එක හැම එක්කෙනාම කරන දෙන්නේ. just can you imagine someone saying that they are not utilizing the skills to develop their career? ඒ කියන්නේ කවුරුවත් කියයිද මෙතන no I'm not looking for professional development and I don't want to utilize my skills කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. ඒක හැමෝම job එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ skill එක utilize කරලා professional growth එකක් ගන්නනේ. ඉතින් දැන් මේක බැලුවාම මේ objective එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ statement එක කියලා statement එකේ තියෙන වචනවල ලොකු හරයක් ඇත්තෙම නැහැ. මේවා නිකන් අර just අපි කියන්නේ simple වචන ටිකක් එකතු කරලා හදාගත්ත statement එකක් විතරයි. මේ වගේ ඒවා ඇත්තටම දැන් පුළුවන් තරම් discourage කරනවා අපි මේ විදිහට statements ලියන එක. right ඊට පස්සේ qualification කිව්වහම you have to have its education qualification. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා මේකේ අවුරුද්දක් දාලා තියෙනවා degree එක දාලා තියෙන්නේ BET කියලා. මොකද අපේ දැන් අපේ faculty එකේ තියෙනවා Bachelor of Engineering Technology. ඒතකොට Bachelor of Engineering Technology අපි සාමාන්‍ය acronym එක ගන්නේ BET කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න resume එකේ අපි acronyms දාන්නේ නැහැ. හරි හැම එකම expand කරලා දාන්න ඕනේ. මොකද අපි acronym ගොඩක් වෙලාට use කරන්නේ අපි දන්න නිසා. right අපි as a, like the lecturers and the students we know like when someone says BET degree we know like this is stands for Bachelor of Engineering Technology degree. But if you just go and tell BET degree in let's say like commerce faculty or like humanity social sciences, no one knows what is BET degrees, right? So that is why we don't want BET acronym in our resume. We just have to expand it, right? So likewise there are certain things that we do on the resume itself. ඊට පස්සේ මේකේ O level results දාලා තියෙනවා. දැන් කැම්පස් ආවට පස්සේ තව O level ගැන මොන කතාවද? මොකටද අපිට O level? ඒ කියන්නේ O level පාස් වෙලා එපා A level කරන්න. A level පාස් වුණාට පස්සේ කැම්පස් ඉන්නේ. ඉතින් මොකටද O level result එකක් දාන්නේ මේක ඇතුලේ? resume එක ඇතුලේ. right just think about right like do we really need to have this one? හරි එතකොට දැන් මේ ටිකට විතරක් ඔයා බලන්න මේ resume එකේ පළවෙනි page එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩකටම නැති information ටිකකට තමයි වැය කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් තියෙන වැඩකට ඇති information ටිකවත් හරියට කියලා නැහැ. ඒ information ටික හරියට එළියට දීලා නැහැ. ඉතින් දැන් මේ resume එක දැක්ක ගම no one does want to like recruit this person. හරි ඔන්න ඔක තමයි simply resume techniques කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා. දැන් මේ skills කියන එකේ skills ලියලා තියෙන spellings right සම්පූර්ණ වැරදි spelling එක. So he has not done any kind of a spell checking or even a grammar check here. right ඊට පස්සේ මම මේ තව වැදගත් දෙයක් අතර මේක මම මේ ළඟදී මේ මමත් හිටපු session එකකදී අපේ students ලට industry king of person කෙනෙක් කියපු කතාවක් මමත් මේක මේ අලුතෙන්ම මේ දැනගත්ත කාරණාවක්. දැන් ඇත්තටම industry එකේ rating එක මේ සලකන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ rating කියලා කියන්නේ like මේකත් අපි ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා resumes වල we just put the skill level as a rating right. ඒකට rating එකේ අපි කියනවා දැන් team player කියලා අපි දානවා 10 out of 5. එහෙම නැත්නම් stars 5ක් දාලා 5න් 3ක් අපි පාට කරනවා right. ඊට පස්සේ excellent communication skills කියලා 10 out of 8 right. ඒකට අපි නිකන් 5ක් දාලා 4.5ක් පාට කරනවා right. So now the industry norm is like they don't prefer to have this rating. What they are saying is who are you to rate yourself? ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ද ඔයාගේ communication skill එක rate කරන්න? ඔයාට 10න් 8ක communication skill එකක් තියෙනවා කියලා ඔයා කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි resume එකේ අපි දාලා යනවා අපිට communication එක 10න් කියලා. එතකොට ඒකෙන් එකක් impress වෙනවා අපිට සම්පූර්ණ communication skill එක නෑ. මොකද තිබ්බනම් 10න් 10ක් වෙන්න එපා. හැබැයි තියෙන්නේ 10න් 8යි. ඒ කියන්නේ දෙකක් තියෙනවා අපි හොඳටම දන්නවා අපිට නෑ කියලා. ඒක අඩු ගානේ අපි improve කරගන්නවා try කරලා. ඒ වගේ impression එකක් industry එකේ recruiters ලට එනවා if you have the rating right. On top of that you are not a person to rate yourself.
හරි ඒක දැන් වෙන කවුරු හරි ඔයාව දන්න කෙනෙක් රේට් කරොත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි if you are a person that to going to do the rating for yourself, it's not going to work out. හරි right. එතකොට මේ මෙතන තව පල්ලෙහාම නිකන් පොඩි කාරණාවක් ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ especially war games, right? So his put his as interest as playing computer games, especially war games. මේ වගේ වචන කොයි වෙලාවකත් අපි resumes වල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ this will give you an impression this guy is a very like a maybe like you are just trying to make an impression that you are an energetic person. හැබැයි ඒකෙන් යන impression එක වෙන්නේ මෙයා හරිම අර නිකන් තරුණ මානසිකත්වයක් තියෙන නිකන් war games නැත්තම් අපි කියන්නේ first recruiter games අර ඒ වගේ play කරන කෙනෙක් කියන mentality එක industry එකට යනවා. recruiter ට යනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ impression වෙන ඒවා ඔක්කොම නතර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න ඔය විදිහට දාන වචන එහෙම ගැන හරියට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ CV. right? ඔන්න මම CV එකක් පෙන්නුවා the things that you shouldn't do on the CVs itself. ඔන්න CV එක නොතිබිය යුතු කාරණා ටිකක් ඔන්න මම උතෙන්දී පැහැදිලිව කිව්වා. මෙතනින් එහාට මම ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට තව චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒවා. right? okay, understanding the structure. resume එක කොයි වගේ වෙන්න ඕනිද? There's no specific structure as such, right? අපිට අර සාමාන්‍යයෙන් standard structure එකක් කියලා නැහැ. It's up to you, right? It is your resume. So if you can, I mean, you can decide like how do you want to present yourself, but usually we just go with the standard templates because there's a certain like order that we usually put our information. But again, like if you are really a creative person, if you can make a good impression with the recruiter, just go with the unorthodox like unusual resume template. That's totally fine. That's totally fine. Not a outdated. මම කියන්නේ outdated template එකක් නෙවෙයි. හැබැයි creative template එක. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි? මේ මම අපි දෙන order එකට මේ පිළිවෙලටම ඔයගොල්ලෝ විස්තර දාන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් ඇත්තටම නැහැ. හරි? Then explore the internet for examples and templates. You can find a lot of examples of your CVs or the resumes on internet, right? Get the help of AI tools, right? Now AI, yeah, right? ChatGPT like a lot of AI the resume generating AI tools are there. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරයිද නැද්ද? මම 2017 විතර මම සෙෂන් එකක් කරන වෙලාව මම සර්ච් කරා. ඒ දවස්වල 2018 2017 කාලේත් ඇත්තටම AI tools තිබ්බා resume generate කරන්න. ඉතින් දැන් මේ පහුගිය අවුරුද්දේ විතර වෙච්ච AI boom එකත් එක්ක there are tons of tools out there that you can use for the resume building, right? Use them. ඒවා use කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම කියන්නේ AI වගේ තියෙන tools use කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒවා තියෙන්නේ අපිට use කරන්න. හැබැයි එකම දේ ඔයා දැනගන්න හරියටම මම මොනවද කරන්න කියන එක. AI එකට අපි ChatGPT වලට information දානවා නම් you have to know how to prompt them. හරි හොඳට හරියට information දෙන්නේ කොහොමද? මොනවද දෙන information, right? ඒතකොට AI වලින් resume එකක් හදා ගන්නවා නම් කොහොමද resume එකට information දාන්න ඕනේ? මොන information දාන්න ඕනේ? මොකද resume එකට කියන්න බෑනේ මේ ඔයා කැමති resume එකක් මට හදලා දෙන්න මම මේක forward කරනවා කියලා. So you have to put that information. You have to input that information. හරි? Make it applicant tracking system friendly. This is a very important thing. Applicant tracking systems, then ගොඩක් වෙලාවට companies use කරන applicant tracking systems. The applicant tracking systems කියලා කියන්නේ there are like systems that they can track the resumes. හරි එතකොට resumes ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැන් if it is like a large company, then usually they have like a third party organization that who manage the recruitments. හරි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්න large corporations ගත්තොත් large corporations වල third party organization එකක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් contractor කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි management කරන්නේ recruitments, right? So those people, I mean those organizations, they will keep up the database or information system of the resumes that they are receiving. හරි? එතකොට මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ apply කරන job එකට අදාළ apply කරන job එක නොවේ වෙන job එකක්, but something that suits you, there are like ways that those will be suggested to you by either the recruitment agency or the system that they are using for the recruitment. හරි? එතකොට ඒ වගේ වට ගොඩක් වෙලාවට මේ applicant tracking system එක නැත්නම් resume tracking system එක use කරනවා. එතකොට පුළුවන් තරම් resume එක අර applicant tracking system එකට friendly වෙන විදිහට හදන්න තරමට හොඳයි. ඒතකොට applicant tracking system එක කියලා කියන්නේ අර අපි කිව්වේ මම කිව්වේ අර standard format එකක් තියෙනවා. ඒතකොට standard format එක තමයි සාමාන්‍ය අපි applicant tracking systems වල follow කරන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ අර creative වුණාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි it's always better to go with the standard templates, right? Then find a professional template layout design that suits your vacancy, right? Then some other important things.
make every word count. As I said, like වැඩකට නැති bogus information ඒ වැඩක් නැති information resume එකට දාන්න එපා. හැම වචනෙම වැදගත් resume එකේ. මොකද අර මං කිව්වා වගේ recruiter කෙනෙක් බලන්නේ ඔක දිහා තප්පරාටයි. වැඩිම තප්පරාටයි. තප්පරාටට කියවන්න පුළුවන් maximum වචන ගාන කියවනවා. ඒ වචනවල තියෙන්න ඕනි හරියටම ඔයාව recruit කරන්න මේ resume එක මං අනිවාර්යෙන් recruit කරන්න ඕනි. නැත්තම් මං interview කරන්න ඕනි resume එකක් කියන එක ඔලුවට යන්න ඕනි වචන ටික. වැඩකට නැති වචන දාන්න එපා resume. Most space is given for the most important aspect. So සාමාන්‍ය resume එකේ මැද වගේ තියෙන්නේ හරිම අර catchy මේ අපි අර බලපු ගමන්ම පේන තැන්. ඒ තැන් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්ම information දාන්න education එක experience එක ඒ වගේ ඒවට පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න resume එකේ මැද. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් උඩ තියෙන හරිය. ඒකට අපි අර references දාන ඒවා සමහර දේවල් අපි නිකන් යටට වගේ දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැත්තට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න. Must be logical and easy to follow. Don't repeat yourself. හරි මේකත් හරියම වැදගත්. එකම information දිගට එක session වල දාන්න එපා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ළමයි අතින් වෙන වැරද්දක් තමයි එකම information එක සමහරට skill එකෙත් දාලා තියෙනවා, experience එකෙත් දාලා තියෙනවා, education එකෙත් දාලා තියෙනවා එකම දේවල්. හරි ඒ no repetition all the time. Everything reader needs must be clear and easy to find. Right? ඔය තමයි information. Clear heading and sections really important. Heading එක sections කඩන ඒවා හරියට තියෙන්න ඕනි. Tailoring the structure to highlight your strength. ඔයාගේ තියෙන strengths ටික තමයි හොඳටම highlight වෙන්න ඕනි. එතකොට හිතන්න for an example, like if you are a person with having a very high IQ level and it is well proven that you have a high IQ level, don't just go and hide that one somewhere that the recruiter can't see. Right? ඒ වගේ දෙයක් හොඳටම highlight කරන්න ඕනි දෙයක් උඩම highlight කරන්න. If you are a player of a sport, highlight it. Right? Those are very important things because not that everyone in this country will be a national player. හරි ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න මිලියන 2යි මේ කීයද 22ක ජනගහනය මේ ඔක්කොම මේ කවුද national team එකට යන්නේ නැහැ. ඒතකොට national team එකට යන්නේ හරිම සුළු අතලොස්සක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් highlight කරන්න. Just keep that spaces for that. Keep it concise, one page. Proofread, හරියට proofread කරන්න. Typos, grammars, formatting error, those are like red alerts for the recruiters. Right? ඒ කියන්නේ වචනයක තියෙන typo එකක් ඇති recruiter කෙනෙක්ට හොඳ resume එකක් පැත්තකට දාන්න. මොකද ඒ කියන්නේ typo එකක් කියලා කියන්නේ ඒ ළමයාගේ නැත්නම් ඒ candidate ගේ තියෙන mistake එකක්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ තියෙන මේ අපි කියන්නේ එයා පරිස්සම් වෙලා නැහැ resume එක හදන වෙලාව. Simple as that. Use bullet points for this clearance. Clear fonts. හරි ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ Arial, Times New Roman, Calibri ඔය වගේ common මේ මොනවාද fonts use කරන්නේ. සමහරවිට අපි common නැති fonts use කරනවා. ඒකට අපි PDF වගේ එකක් share කරනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි Word එකක් share කරාම සමහරවිට recruiter ගේ computer එකේ නැත්තම් ඒ font එක කොටු ටිකක් තමයි ඔක්කොම පේන්නේ. එතනින්ම වැඩේ ඉවරයි. හරි. Then maintain consistency is very important thing. Use consistent format throughout. Font size not well. That is the font size that you have to use, right? Don't use font sizes like 9, 10. අන්තිමට කන්නාඩි දාලා අර අක්කාචත් පාවිච්චි කරලා තමයි සමහර resumes කියවන්න ඕනේ. මේක අපිට වෙලා තියෙනවා. I just recently got a resume that had a font size of 8. Right? ඒ කියන්නේ අතරම පේන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අර මේ අපි කියන්නේ කුඹි අඬු තමයි අතරම දැක්කේ resume එකේ. I can't even imagine that I was reading that resume. මම 0.8 size එකේ font එකක් තියෙන මම හිතන්නේ ඒක වෙලා තියෙන්නේ ළමයා 0.8 size එකේ resume එක මේ resume එක හදලා screen එකේ සමහරට එක්ක zoom එකක් දාගෙන හරි මොකක් හරි කරගෙන ළමයාට screen එකේ හොඳට resume එක පේන්නේ නැති. හැබැයි අපිට මේකට එනකොට recruitment වලට එනකොට it was like a very bad resume that I saw. Right? So 11, 12 point font sizes those use. Bold, italic, underline as appropriate. හරි හැමතැනම bold කරන්න හැමතැනම underline කරන්න හැමතැනම italic කරන්න එපා. මොකද ඒක ඊට පස්සේ වෙන්නේ අර නිකන් අර තොරණ වගේ අපි කියන්නේ මේ තොට ළඟ තොරණ වගේ වෙනවා මේ resume එක. bold හරි italic හරි කරන්න දැක්කත්තාම ඒ නිසා වැදගත්ම දේවල් විතරක් bold කරන්න, වැදගත්ම දේවල් විතරක් underline කරන්න, වැදගත්ම දේවල් විතරක් italic කරන්න. එතකොට recruiter කෙලින්ම හැට යන්න ඕනි දේවල් highlight කරන්න. හරි? ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ resume එකේ මොනවා නොදැක්කත් මේක දැක්කොත් මාව අනිවාර්යෙන් ගනී කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතන තැන් තියෙනවානේ. Right? There are 7 things that you will understand. Okay, if the recruiter see this one, yeah, definitely he will recruit me. Oh, he will give me an opportunity. අර ඒ වගේ තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන් highlight කරන්න.
bold කරලා හරි italic කරලා හරි නැත්නම් bold කරලා italic කරලා underline කරලා තුනම කරලා හරි කමන්නේ ඒ වගේම highlight කරන්න. That's totally fine. හරි. හැබැයි එහෙමයි කියලා තියෙන හැම එකම නෑ නේ මේකත් දැක්කනම් ඌට හොඳයි. මේකත් දැක්කනම් හොඳයි. මේකත් දැක්කනම් මාව ගනි. නෑ මේකටත් ගනි කියලා මේ මුළු මේ resume මේ තොටලම තොරන වගේ හදන්න. Right? Capitals. Don't use capitals. Looks very ugly. හරි. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවට capital වලින් මේ අර පොඩි මේව එකක් එනවා කියලා flavor එකක් එනවා කියලා resume එකකට capitals are ugly මොකද මේ especially when you are using 11 or 12 size. දැන් capital ලොකු font size එකක් use කරනවා නම් ලොකු issue එකක් නැහැ. හැබැයි 11 12 වගේ font sizes වල capital use කරනකොට සමහරවිට ඇත්තටම අපිට එකපාර වචන කියව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ උන්ටත් වෙනවා. දැන් මෙතන උනත් බලන්න මේ capitals කියලා ලියලා තියෙන එක අර අනිත් වචන පේන තරම් පැහැදිලිව පේන්නේ. right? ඒක නිසා capitals පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න use කරන එක but if you have to use it then use it, that's fine. Right? What about the bad resumes? So bad resumes more than 2 pages long, poorly word process, right? Again, formatting වැරදි, word processing වැරදි, section break වැරදියට තියෙන ඒවා, caps තියෙන ඒවා, right? ඒ කියන්නේ chronological order කියන්නේ අපි අර දාන order එක අවුරුදු දාන order එකේ caps තියෙන ඒවා, spelling grammar mistakes, no excuse now, right? ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 10කට 15කට කලින් නම් උන්න කමන්නේ. හැබැයි දැන් no spelling or grammar mistakes on resumes. Irrelevant or trivial details. ගොඩක් මේ වැදගත් නැති information. Gimmick fonts. හරි. අර මම කිව්වා වගේ. sorry gimmick fonts වැඩ කරන්නේ නැති fonts පාවිච්චි කළා. ඒව කරන්න එපා. මේවා ඔක්කොම දැක්ක ගමන් ඇත්තටම resume එකේ කිසිම දෙයක් බලන්නේ අපි resume එක පැත්තකට කරලා දානවා. සමහරවිට හොඳ resumes තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ mistakes දැක්කම we know there's something that the candidate has not put his effort into rectify. හරි. ඒ කියන්නේ හරි ගස්සන්න උත්සාහයක් නොගත්ත දෙයක් තියෙනවා කියන එක දැක්ක ගමන් අපි කරලා resume sign කරනවා. Essential components of the resumes, these are very common things: personal information, objectives, education, work experience, skill, achievements, extracurricular activities, preferences, right? So basically these are the standards that we use on the resume itself. We'll just quickly go through certain things. Personal information and contact details. Name, use first name and last name, right? Ararachige, me Dona Katerinaage, me Gamaralage, me Ara Punchi Apuhamige, me Menda me mea කියලා මුළු alphabet එකේම තියෙන අකුරු ටික දාන්න නම ලියන්න යන්න එපා. It's actually not necessary. I mean, it's not required. Recruiter just need your first name and last name. He just need to know a surname if he want to use it, or else if you want to make a phone call, he just want to know your first name. That's it, right? So use your first name and the last name, that's all. Then contact information, phone number, definite. Keep your phone open whenever that you send out a resume. Nowadays, WhatsApp is preferred than the telecommunication, I mean the normal career mobile number, on top of the normal career mobile number, right? So because through the WhatsApp, I mean, we know like how much of a useful thing the WhatsApp is. Like we can share the documents, we can share a lot of other details, even the location, right? The location for your interview can be shared through the WhatsApp, right? So that's why the recruiters are now preferred to have the WhatsApp. So if you have a WhatsApp number, just put your WhatsApp number. Professional email, must. Right? Professional email is a must because professional email will give you the characteristic of the candidate. හරි. එතකොට මේ candidate ගේ මම නම් දැකලා තියෙනවා අර මේ email තියෙනවා අර rocks කියයි මේ rocks කියයි මේ queen කියයි අර queen කියයි නානා ප්‍රකාර email. No, you shouldn't have any funny email addresses. Funny email addresses will not give you any benefit for your resume, right? So the best email is first name dot last name at gmail.com, right? So this is the industry standard. Even like api industry එකේ වුණත් මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. First name එක dot last name එක at whatever the domain name. හරි. ඒකට අපි අතනම companies වල සමහරවිට අපි person ගේ email address එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ email යවනවා guess කරලා. හරි හිතන්න දැන් මගේ නම ප්‍රදීප් සමරසේකර නෑ. ඒකට කාට හරි මට email එකක් යවන්න ඕන නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් guess කරනවා. අනිවාර්යෙන් අපේ mail එකක් තියෙනවා pradeep.samarasekere@gmail.com or pradeep.samarasekere@kln.ac.lk. එතකොට අපිට
අපේ ගාව ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නැති වුණත් අපි ඒ දෙකට යවලා බලනවා ඔය දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරයි. මගෙත් අතන pradeep.samaraseka.gmail.com එකක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි ගෙස් කළා මට ඊමේල් එකක් එවුවොත් අනිවාර්යෙන් මට ඒ ඊමේල් එක එනවා. හරිද? ඒක නිසා professional email, just keep that professional email. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ විනාඩි 10ක විනාඩි 5ක් යයි ඔය ඊමේල් එක හදාගන්න. ඒක නිසා ඔක හදාගන්න. හරි. ඕක මුළු අවුරුදු 20ක් මොකද O level කරලා ශිෂ්‍යත්ව කරලා O level කරලා A level කරලා කැම්පස් උත් ඇවිල්ලා ඩිග්‍රීත් අරගෙන අන්තිමට ඊමේල් එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එකක් නැති වෙනවා කියන්නේ වෙන අවාසනාවන්තම සිද්ධියක්. විනාඩි 5ක් අරගෙන ඊමේල් එක හදලා ඔය ඊමේල් එක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර් මොනවාද රෙසියුමේස් වලට විතරක් නම් මේක යූස් කරන්න ඕනේ ඉන්ටර් වලට විතරක් නම් මේක යූස් කරන්න ඕනේ just use it. හැබැයි make sure that you just keep an eye on the email. ඒ ඊමේල් එක අනිවාර්යෙන් උදේට හවසට දවල්ට චෙක් කරනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. හරි? right. okay. address again as I said ඉස්සර නම් මේක ඇත්තටම වැදගත් වුණා ඇඩ්‍රස් එක දාන එක. නමුත් දැන් නම් වැඩක් නැහැ. මොකද දැන් අපි ලියුම් යවන්නේ. ඉස්සර තමයි අපි තැපෑලේ ලියුම් යවන්නේ. හැබැයි මම තාම දන්නේ නැහැ ගවර්න්මන්ට් එකේ කොහොමද කියලා. ගවර්න්මන්ට් එකේ සමහර වෙලාවට තාම තැපෑලේ යවන වෙලාවල් ඇති. ඒක නිසා ගවර්න්මන්ට් එකට application එකක් දානවා. if you are just sharing a resume with the government agency for a vacancy, then better to have the physical address. Otherwise, just get rid of the physical address because especially the private companies, they don't care about the physical address. So it's a waste of the space that important. Then address එක දාන්න නැති වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ home town එකයි city of residencies දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ home town එක කියලා කියන්නේ අපේ ගම කියන එක. මොකද ගම සමහර වෙලාවට ඇත්තට වැදගත් වෙනවා. city of residence කියලා මේ වෙලාවේ ඔයා ඉන්න තැන. ඒ කියන්නේ දැන් කැලණියේ ළමයි නම් හැමෝම කැලණියේ හවත් කොළඹවත් නෙවෙයිනේ. ඒකට උතන ඇති අනිවාර්යෙන් අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැත්තෙන් එන ළමයි, මාතර ගාල්ල පැත්තෙන් එන ළමයි. ඒතකොට when you are putting up the resume, just mention your hometown is Matara, your city of residence is Colombo, or city of residence is Kalani, right? So that will give the indication that I mean සමහර වෙලාවට අපිට අත්‍තරම දැන් මාතර පැත්තේ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් වෙන රෙක්රූට් කරන්න ඕනි. සමහර වෙලාවට ගම මාතර වුණොත් වැදගත්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි? හැබැයි දැන් ජොබ් එක තියෙන්නේ කොළඹ නම් එතකොට කොළඹ ඉන්නවා කියන එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන් රෙක්රූටර්. හරි? ඉතින් ඒක නිසා home town or city of residence අනිවාර්යෙන් මතක කරලා දාන්න. Important LinkedIn account. Make sure that you all have a LinkedIn account and an up-to-date LinkedIn account. මේක නිකන් අර මකුළු දැල් බැඳිලා මේ මාසෙකට පාරක් නැත්නම් අවුරුද්දකට පාරක් ගිහිල්ලා මකුළු දැල් කඩලා මේ හදලා එන LinkedIn එකක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ Facebook එක maintain කරනවා වගේම LinkedIn account එකක් maintain කරන්න and just put the LinkedIn address on your resume itself. ඊට පස්සේ ඔය IT වගේ කරන කට්ටිය නම් you have a GitHub account or if you have a web page or a personal portfolio, just mention everything under the information. Those will come handy. Right? So those are like some of the key information. Then this is the other important thing. මම සමහර ඒවාට අතන ටිකක් වෙලාව අරගන්නවා. සමහර ඒවා නම් මට ටක් ගාලා quickly pass කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් තියෙන නිසා. Objective and personal statement. හරි? මේක අර මම අතන ඉස්සෙල්ලත් වෙලාව අරගෙන කිව්වා objective and personal statement don't put these bold statements. හරි? ඒ කියන්නේ කිසිම වැඩකට නැති නිකන් ඔහේ කොහෙන් හරි වචන ටිකක් හොයලා දාගන්න මේ මොනවාද personal statement එකක් දාන්න එපා. Right? So this is another example. I have a real passion for learning and I approach all tasks with great enthusiasm. I am a responsible and reliable student who is willing to work hard in order to develop my career. So just merely a bold, completely a bold statement, right? I have a real learning. Obvious, right? So you are undergraduate, so you should have the learning passion. The learning passion එක නැතුව අවිල්ල වැඩක් නෑ campus එකට, right? So no value. And I have bold tasks with great enthusiasm. Bold statement, right? How can you prove that you are approaching tasks with a great enthusiasm? ඒක නිකන් ඔයා කියන දෙයක් විතරයි. කොහෙවත් proof එකක් නැහැ, right? I am a responsible and reliable student. Repeating the same thing that you have said in the earlier, right? අර passion එකක් තියනවා learn වලට කියලා කිව්වා වගේම තමයි ඉතින් reliable student කෙනෙක් නැත්නම් responsible student එකම idea එක, right? ඒතකොට පළවෙනි වාක්‍යය තියෙන ටිකම තමයි උතනක් කියන්නේ. Who is willing to work hard in order to develop my career. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතින් ඕක කරන්නේ නැත්නම් මොකටද ඉතින් job එකකට යන්නේ? right? ඒතකොට මේක ඇත්තටම කඩලා ගත්තොත් එහෙම මේකත් ඇත්තටම අර ලොකු වැඩක් නැති personal statement එක. right? Don't put these kind of personal statement. මේකත් ඇත්තටම හරිම commonly අපිට හම්බ වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඇත්තටම personal statement තියෙනවා අරගෙන දෙතුන් දෙනෙක්ගේ personal statement දැක්කම ඔක්කොම එක වගේ. ඒ කියන්නේ කොහෙන් හරි කාගේ හරි වෙන resume එකක් බලාගෙන personal statement එක ලියලා එහෙම නැත්නම්
නිකන් Google එකේ search කරලා personal statement එකක් අරගෙන ලියලා likewise we can clearly see like it is, I mean, the student has not any effort to create your own personal statement, right? So make sure that you put a proper personal statement. මේකට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් දැන් මම මේ අතරම ගත්ත එකක් chat GPT එකෙන් මම මේ create කරපු personal statement එක. Right? But what I did was like I properly prompt to ChatGPT. I just need the personal statement with this information. මම මෙන්න මේ information එක මට personal statement එකක් හදලා දෙන්න කියලා මම ChatGPT එකට prompt කරාට පස්සේ තමයි මට මේ එක ආවේ. එහෙම නැතුව මම නිකන් ChatGPT එකට දුන්නා නම් මට personal statement එක resume එකට දාන්න කියලා මට එන්නේ මේ වගේ එකක්. හරි? ඒතර මෙන්න මේ personal statement එක බලන්න. Driven by a passion for field or industry, right? Whatever the industry that you are going on, like IT industry or engineering industry or whatever the sector that you can, driven by a passion for that. So you are specifically telling what is the industry that you are going for. I am a proactive and adaptive undergraduate. That is your status. Then undergraduate. So you are telling that. Eager to contribute my skills and enthusiasm to specific goal of the organization. මොකද්ද organization එකේ තියෙන goal එක? එහෙම නැත්නම් මොන organization එකකටද මම apply කරන්නේ? In the capacity of an intern trainee. දැන් මම යන්නේ intern trainee කෙනෙක් වගේ. මේක දැන් ඔයා full time employment නම් just mention it. I'm going as a capacity of an full time employee. Right? If it's a part time employee, just mention that. With a solid foundation, just put your relevant skills and knowledge. Right? Not like a අපි හැල්ලක් නෙවෙයි. Skills, knowledge and skills keep that mention කරන්න. Combined with hands-on experience in relevant area and pivoted to blah blah blah. හරි. දැන් මේකේ personal statement එක කියුවට පස්සේ මේක හරියට අර කොළපාටින් තියෙන ටික පුරවලා ගත්තාම it's a very nice personal statement. ඒ කියන්නේ recruiter කෙනෙක් මේක දැක්ක ගමන් සමහරලාට recruit කරනවා. එතනින් පල්ලෙහාට ඉතුරු ටික කියවන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවා, right? This is a person that who knows what he is doing. මෙයා මොකටද ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ? හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම මෙයා දන්නවා, දැනගෙන තමයි මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියන එක personal statement එක කියවපු ගමන් ඔළුවට යනවා recruiter. Right? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහටයි ඒ දේ කරන්න ඕන. Right? Okay. Educational background, simply effectively list your educational qualification. It should have to be reverse chronological order, so the newest should have to be come first. University degree, that is the most important thing. මෙතෙන්දිත් මේ අතරම වැරද්දක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ undergraduates, right? So most of the time you don't have much of experience relevant to the job that you are applying. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අර කොහේ හරි කඩේක වැඩ කරාවත් නැත්නම් වේට කෙනෙක් වගේ වැඩ කරා, එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි මේ communication එකක වැඩ කරා මේ කියලා ඒක ඔයාගේ experience එක විදියට දාන්න එපා උඩට. මොකද it doesn't give you a much of a value. ඒක value එකක් දෙන වෙලාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ undergraduate degree එකක් කරලා job එකකට apply කරනකොට it does not give you any value. ඒ වගේ වෙලාවට ඇත්තටම value එක එන්නේ ඔයාගේ degree එකෙන්, ඔයාගේ education qualification. ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මේක හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ already job market එකේ ඉන්නවා නම් මේ කියන කතාව අදාළ නැහැ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ professional මේ skills එකයි ඒ ටික උඩට එන්න ඕනි. හැබැයි if you are an undergraduate that you are recently passed out, or if you are an intern student, if you are a part-time student, educational background is the most important thing. Right? University degree, that is going to be the most important thing. Just mention university degree first. Right? හරියට university degree එක දාන්න. Then GPA and individual modules, if they are good. හරි? GPA එක 1.5ක් තියෙනවා නම් මේ මට GPA 1.5ක් තියෙනවා කියලා ඒක මේ මාකට් කරන්න යන්න එපා. GPA 1.5 කියන එක මාකට් වෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. හරි? එතකොට ඒක කරන්න එපා. Right? Then A levels and Z score, just put it in one line. මොකද මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ දැන් ඕගොල්ලෝ කැම්පස් ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ කැම්පස් ඇවිල්ලා නම් තියෙන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට මොනවද? ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් ඇවිල්ලා නම් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අරන් O level පාස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ O level පාස් වෙලා නැත්තම් මේ දැන් ඔකට ශිෂ්‍යත්ව පාස් වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් resume එකක් දාන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ O level දැම්මත් ඔයගොල්ලෝ ශිෂ්‍යත්ව පාස් වුණා කියලා දාන්නේ නැහනේ. ඒතකොට ශිෂ්‍යත්ව පාස් වුණා කියලා දාන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි අතරම O level ලුත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් ඇවිල්ලා නම් ඉන්නේ. right? ඒකට ඒ අතරම ලොකුවට මේ වැය කරන්න එපා මේ ඉඩ. හරි? A level දාන්න A level ගැටලුවක් නැහැ. A level හැබැයි Z score එකක් තියෙනවා නම් district rank එකක් තියෙනවා නම් just mention. Right? Okay. And this is just an example of like how you can put your educational background, Bachelor of Engineering Technology Honors degree, specializing in this degree, and then your GPA,
3.43 out of 4. Mention that one, right? නිකන් 3.43 කියලා දාන්න එපා. Out of 4 තමයි ඔයාට 3.43 තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද semester එක? දැන් ඔයා මොන semester එකේද ඉන්නේ? ඔයා already graduated, right? Just mention that. If you have relevant coursework, put it there, right? ඒකත් අර relevant coursework කියලා හොඳ කරලා තියෙන හොඳම courses වල මේ අඩුම මේ grade එක නම් තියෙන්නේ ඒක දාන්න යන්න එපා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ course එක මාරු total productive maintenance කියන එක industry එකට මාර විදියට වැඩි මේ ඕනි මේ මොකද්ද course එක. But if you're having a D plus for that one, for total productive maintenance, don't mention that one. Right? That is a no thing. Just mention the A plus and the ones that you got A's or like A minuses, right? ඒකත් කියලා හැම එකම දාන්න යන්නත් එපා. ජොබ් එකට අදාළ ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකට relevant course module එක එකක් හෝ දෙකක් දාන්න. That will add up to value. හරි? ඊට පස්සේ අර මම කිව්වාගේ A level දාන්න දාලා ඔයගොල්ලෝ වගේ results ටික එක line එකකට දාලා දාන්න. මේක මෙහෙම හැලි වගේ මේ engineering technology මේ rule bio system මේ ඔකේ ICT මේකේ ඊට පස්සේ C score එක මේකේ එතනම ඉවරයි resume එකේ භාගයක් විතර. Don't do that, right? O level, if you want to do that, just put it like this, right? මම මේක දාලා තියෙනවා වගේ O level වල results ටික දාලා දාන්න. O level actually not necessary, right? Work experience, right? එතකොට work experience, present, past work experiences, and better if you can relate your past experience to the job that you apply. If it is not, then don't worry about that, right? එතකොට ඒ මම කිව්වාගේ කඩේක හොටල් එකක වේටර් කෙනෙක් වැඩලා කරන වගේ වැඩ කරලා තියෙනවනේ හොඳයි, right? වේටර් කෙනෙක් වගේ වැඩ කරලා තියෙන එක හොඳයි. හැබැයි ඔයා ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ software engineer කෙනෙක් විදියට නම් ඔයා වේටර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරපු එක software engineer කෙනෙක් කියන එකට ලොකු value addition එකක් නැහැ. So in that case you can skip that one. ඒක වැඩකට ඇති experience එකක් නෙමෙයි. හැබැයි just imagine that you are working in a hotel management degree. ඔයා ඉන්නේ hotel management degree. So hotel management degree එකට අනිවාර්යයෙන්ම relevant hotel එකක වේටර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. If you are like having a part-time experience working in a hotel as a waiter, definitely hotel management degree, you should have that experience. That is how you relate the work experiences. Sorry, එතකොට ඕගොල්ලෝගේ තියෙනවා නම් work experiences, internship experiences, put it in there. ඊට පස්සේ අර boldly නිකන් experience එක ලියන්න එපා. Just go with the star method. අපි star method එක කියලා කියන්නේ situation, task, action, results. Tell what are the things you did, right? What are the results that you generated? What are the actions that you have taken from the job that you were working? So the A වගේ value addition එකක් ඔයාගේ resume එකට. හරි? For an example, this is just a simple example, right? So from this May 2021 to November 2021, this guy මම කියන්නේ imaginary situation එක Amma Pharmaceutical Limited Candy Synthetic Drug Development Division එකේ laboratory technician විදියට වැඩ කරා. Right? So for this person, he has put like the work that he did under bullet points. ඒකෙන් bullet point 10ක් දාලා කරපු දේවල් ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. වැදගත් වෙන 3ක් 4ක් mention කරන්න. Right? Always you have to remember every word that you are putting up in your resume has to count. හැම වචනයක්ම count වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් resume එකේ දාන දේවල්. වැඩකට නැති දේවල් දාන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දාපු ගමන් අනිවාර්යෙන් ඔයාට resume එකට value addition එකක් තමයි වෙන්නේ. Right? Skills and competencies, another very important thing. You have to identify your technical and soft skills first, right? Then not every skill and every soft skill and every technical skill has to be go into the resume. Only key technical skills and key soft skills that is relevant to your job has to go into the skills and competencies on your job. Right? So you have to read the job vacancy post, because when the companies are posting a job vacancy post, always they are specifically highlighting what kind of skills and what kind of competencies the candidate should have to have. Right? So the skills and competencies මොනවද කියන එක අනිවාර්යෙන් job post එකේ දානවා ඒගොල්ලෝ. ඔයා හැමතිස්සෙම match කරන්න whether you have that skill or not. If you don't have it, දාන්න එපා. මේ කියන්නේ මේ job advertisement එකේ තිබ්බා කියලා බොරුවක් නම් දාන්න එපා resume එකට. It's going to be a disastrous thing. එතකොට ඒක කියවලා ඔය එකත් එක්ක match කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන skills මොනවද කියලා බලන්න. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් mention කරන්න. Those are going to be the key technical and key soft skills. හරි? එතකොට එක job එකකට යන key technical and soft skills ටික for another job it may not be the key soft skills and key technical skills.
ඒකට වෙන key technical skills ටිකකුයි key soft skills ටිකකුයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකයි මම කිව්වේ job vacancy එකට ඔය දේවල් ටික වෙනස් වෙනවා. Right? Another, as I said, like tailor skills to meet the job requirement and give evidence, right? If you can give evidence to say like this skill, you have this skill, and if you have evidence, that will give value to your resume, right? No glitches, no ratings. Sorry, කිව්වාගේ no ratings දාන්න මේ ratings දාන්න එපා. මොකද අර skills වල තියෙන ability එක ඔයගොල්ලන්ට rate කරන්න බෑ Tamanට තියෙන ability. Don't do that, right? මේක අතරම අපි ළඟදී මේ industry එකෙන් ආපු opinion එක. Achievements and awards and certification. Add awards, honors, achievements in reverse chronological order. ළඟදී හම්බෙච්ච ඒවා ගින්දලා පල්ලෙහාට දාගෙන යන්න. විශේෂයෙන්ම university time එකේ කරු achievements තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේවා highlight කරන්න. If you have academic extracurricular achievements, definitely mention those. Your certifications, online courses. මේකත් ඇත්තම ළමයි පටල ගන්නවා මේ education qualifications වලට දානවා. ඔය දැන් අතරම COVID එකත් එක්ක සෑහෙන්න online courses එහෙම freely available, and students have put like a lot of effort to get these trainings, and they have acquired like number of certificates through online courses. And recently I've experienced like students are putting these online courses under the educational qualification. No, educational qualification, it's a different thing. It's about your degree, it's about your O-level qualification, A-level qualification, likewise, right? And apart from that, certificate, let's say like if you are doing CIMA, that will come under either educational qualification or professional qualification, right? If you have a professional qualification tab, then you can put like CIMA, SIM, SLIM, likewise, those kind of things. Other than that, you can put it under the education qualifications, right? Online courses, as I said, it is not going under the education qualification. It has to come under the certifications, right? Awards and certifications. So under certification, you can mention like what are the online courses that you have to, right? And the other thing, if you can quantify the achievements, mention that quantification. That is also carry a big value, right? Again, අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි achievement එක දාන්නේ නිකන් හිතන්න මොකද කියන්නේ අපි මෙන්න මේ ක්‍රීඩා උළෙලේ first place එක ගත්තා 100 meters දුවලා, right? That will bring a value. අනිවාර්යෙන් ඒක value එකක් තියෙනවා resume එකට. But if you can mention, okay, so there are about like 250 candidates there. Out of 250 candidates, I was the first one in this one, right? So in this competition, let's say like you have a business pitching competition. Out of about 50 teams, your team won, right? Out of 50 teams, sorry, you are the winning team. That is the quantification, right? So that quantification will definitely bring a value. එතකොට අපි දන්නවා right මෙයා first place එක දිනලා තියෙන්නේ team 50ක් එක්ක compete කරලා, right? That brings a value to your resume. Right. Then volunteer work, extracurricular activities, definitely put these things because these will definitely carry a weight to your resume. එහෙම දේවල් නැත්තම් අදම කරන්න පටන් ගන්න. යුනිවර්සිටි එකේ මම හිතන්නේ මම දන්නේ ඕගනයිසේෂන් කීයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ 100කට වැඩිය මට හිතනවා ඇති අනිවාර්යෙන් association societies. Go and join with those and engage with the activities. University එකේ ඕනි තරම් sports තියෙන, go and join the sports teams because those will definitely bring a value to your resume. හරි? resume එක කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම balance document එකක්. එහෙම නැත්නම් resume එකේ හැමතිස්සෙම imply වෙන්න ඕනේ you are a balanced person, right? There could be people like you are, I mean, who are excellent in academic qualification but having zero experience in other extracurricular activities. In certain cases, it does matter and it will bring a value. Let's say like if you are going for a PhD, definitely having a higher education qualification it's a must. So just to have a first class or second upper, definitely you have to have that one, right? So if you're just going for higher education. But let's say like if you are applying for a job, then sometimes, not sometimes, like always, the recruiters will balance your academic qualifications with the other extracurricular activities that you have done. Because if it is only extracurricular activities, I mean, if it is only education qualification, that will gives an impression that this student might not be a good team player, might not be a person that you can rely upon other than the academic part, right? So that kind of impression that you will get. ඉතින් ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අර බැලන්ස් එක තියාගන්න. ඔව් ඔකම අනිත් පැත්තට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන්
big education qualification නැතුව මේ sports විතරක් university එකේ කරා කියලා it will also not bring a value to your resume, right? එතකොට එහෙම කරාට පස්සේ මේ cricket team එකේ මේ ලංකාවේ national team එකට යනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ degree එක පැත්තක දාලා මේ campus එකේ මොකද්ද මේ team එකට ගහලා මේ national team එකට ගියාට ගැටලුවක් නැහැ. But if you are just going for a job, definitely you have to have the balance. හරි? එතකොට volunteer work කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් mention කරන්න. එතකොට leadership activities ඔයගොල්ලන්ට specify කරන්න පුළුවන් නම් some leadership roles that you play, definitely mention those, right? Socializing with friends, those are not going to be things that will count. Socializing කියන්නේ when it comes පොඩි දේවල් තිබ්බ කියලා ඒව දාන්න එපා. මෙතෙන්දි තව දෙයක් කියන්නම් මේ මේකට දානවා කියලා හැමදේම දාන්නත් එපා. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ සොසයිටි එකේ තියා අර සොසයිටි එකේ තියා මේකෙත් මෙම්බර් අරගෙත් මෙම්බර්. හරි අන්තිමට කරපු දෙයක්වත් නැහැ. මෙම්බර්ෂිප් එක නම් තියෙනවා සොසයිටි 80ක 100ක. හැබැයි කරපු කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ඇසෝසියේෂන් එකකින් කා වොෂ් එකක් කරා කියලා ඔන්න කා වොෂ් එකකට මේ පාටිසිපේට් වුණා කියලා ඒක දාන්න එපා මේකට. right? Those will not bring a value to your resume. හරි? හැබැයි ඔයා ලොකු fundraising program එකක් කරා නම් ඔයා මිලියනයක් fundraise කරා නම් if you are the fundraising leader of that team, neatly mention that one. That will definitely bring a value. Right? So you just need to understand which you should have put there, I mean, which you should put there, which you shouldn't put there. Right? Final thing on the resume, I mean the standard resume, මේට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා resume වල දාන්න පුළුවන් දේවල්. හැබැයි මේ සාමාන්‍ය standard resume එකේ the final thing is non-related reference. Non-related means non-related. මම මේකයි මේක රතු පාට කරලා තියෙන්නේ non-related කියලා කියන්නේ ඥාති නොවන. හරි? එතකොට මේ ඔයාගේ බාප්පගේ පුතාගේ හරි මේ පුංචි අම්මගේ දුවගේ හරි මේ ඒ වගේ කෙනෙක්ව resume එකේ මේ reference විදියට දාන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බාප්පව හරි පුංචි හරි බාප්පා වැඩ කරන්නේ ලොකු company එකේ යා CEO කියලා යාව දාන්න එපා reference වලට. Because that is that should have to be non-related reference. Right? So usually non-related reference comes from if you are an undergraduate, just try to put a your research supervisor, right? Because research supervisor knows ins and outs about you. He knows very well about you, your capabilities, capacity. So if someone asks about you, definitely your research supervisor can give the reference, right? තමයි හැබැයි රිසර්ච් සුපර්වයිසර්ත් එක්ක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙන නම් ඇත්තට වැඩි හිත හොඳ මනාපයක් නැත්තම් ඒ වගේ වෙලාවට ඒ සුපර්වයිසර් දාන්න එපා. මොකද ඊට පස්සේ ඒ සුපර්වයිසර්ෙන් අහුවම අනිවාර්යෙන් කියන්නේ අප්පා මේ ළමයන් ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා. right? ඒ වෙලාවට වෙන කවුරු හරි හොයාගන්න වැඩි. හරි? එතකොට ඒක තමයි අර ඔයගොල්ලෝ you have to be tactful because at the end of the day it is your resume. So you are the one that was looking for the job. So you have to understand how to as I said like market and sell yourself. Right? References apply on request කියන එක ඇත්තටම සමහර resumes වල දැන් දාන මේ තියෙනවා. ඇත්තටම ඒක very outdated දාන්න එපා ඒක. අනිවාර්යෙන් reference දෙකක් විතර දාන්න non related references university එකේ lecturer කෙනෙකුයි තව කවුරු හරි වෙන ඔයාව අඳුරන company එක executive level person, just try to have the හරි. And the other important thing මේ ඕගොල්ලන්ට හිතිච්ච කට්ටිය reference වලට දාන්න එපා. හරි? reference වලට දානවා නම් අනිවාර්යෙන්ම first thing send that person email or a message, give him a phone call and get his consent to be the reference on your resume. ඔයාගේ resume එකේ reference වෙන්න කැමති කියන එක අනිවාර්යෙන් consent එක අරගෙන ඕනේ ඔයගොල්ලෝ reference එකට දාන්න. මොකද මේකත් මට ගොඩක් වෙලාවට experience වෙන දෙයක්. ළමයි මාව resume වලට references දානවා. මොකද because I'm the kind of like heading the industry interaction cell. People put my name in the references and sometimes I don't know the names of these students, right? And the other thing, like imagine like you have about 250 students in the batch. I can't keep remember like everyone and each one of you in the batch itself. හරි? එතකොට දැන් company එකකින් reference එකක් ඉල්ලනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපෙන් phone call එකක් දීලා තමයි අහන්නේ. email එකක් આવොත් නම් යාන්තම් මොකක් හරි email එකකින් නම search කරලා ළමයා ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර හොයලා reference එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකපාර phone call එකක් ආවට පස්සේ sir, right, I'm calling from so and so company and I just need to know about this person. Then we just have to recall like, okay, do I know this person? එතකොට දැන් ඒ වෙලාවට මම කිව්වොත් එහෙම no I can't remember this person කියලා එතනින්ම වාගේ job. මොකද because then the recruiters will understand that our recruiter will get to know like you have not informed the referees about that you are just going to put them in the resume itself. Don't do that. That's a grave mistake. Don't do that, right? So when you're putting someone on the reference, let him know about that you are putting him as a reference.
At the same time, just send him the resume. යාට reference දෙන එක්කනට අන්ත රෙෆ්රිට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ resume එකක් යනවා. ඒකත් එක්කම පුළුවන් නම් ඔයා job apply කරනකොට apply කරන companies වල details ටිකක් යවන්න රෙෆ්රිට. Right? Like when we are getting the call, we know like okay, we should expect a call from this company. මොකද මේ company එකේ මෙන්න මේ job vacancy එකට මේ ළමයා apply කරලා තියෙනවා කියන එක අපි දන්නවා. So at least like we just keep a separate folder for that kind of thing. So whenever that you get a phone call, we don't have to like look for our emails and like find out the resumes, but we can quickly open the folder and find out the resume, and just looking at the resume we can give him the recommendation, right? So ඇවිල්ලා ඔය අපේ tips අර මං කිව්වා දැන් ඔය මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයගොල්ලෝ resumes ගැන හොයනකොට හොයාගන්න බැරි information තමයි ඔන්න ඕවා, right? So make sure that you inform the references or the referees about the jobs that you apply. So finalizing your resume, the final part of this lecture, proofread, check for typos, grammatical errors, formatting errors, because those, if you have those errors, it's all gone, right? You shouldn't expect even a phone call from a recruiter. Get someone else to check it before you send it, especially English, right? Because we all are not, not native English speakers. So there could be like certain mistakes that we do, and without knowing that we can make like certain errors on the resumes. So let someone else check it for you, right? And that someone else means like someone that who knows about like what he's doing, right? So the resume එකක් කියවනවා කියලා resume එක ගැන දන්න මිනිස්සෙකුට දෙන්න check කරන්න. හරි, ඒ කියන්නේ resume එකක් ගැනවත් දන්නේ නැති හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ඉන්නේ campus එකේ ඔයාගේ මල්ලි ඉන්නවා 8 වසරේ. So you just may give your resume to check to that person, right? මේ 8 වසරේ මල්ලිට දෙනවා. අනේ මල්ලි මෙන්න මේක check කරලා දෙන්න කියලා. No, it's not going to work out in that way. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඔයා දෙන්න resume එක ගැන දන්න කෙනෙක්ට. ඔයාගේ යාළුවෙක් තුනක් කමන්නේ. senior badge එක කෙනෙක්ට උනත් කමන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක්ට දෙන්න යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට resume එක ගැන. සහ English ගැන. Right? Not only about resume, but about English as well. So the spellings and grammar, better not to rely on spell checker. Sorry, මම මේකත් කියන්නේ මොකටද නේ? දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් word එකේම ගහනකොට කිසි අවුලක් නැහැ. spell checker එකෙන් automatically හැදෙනවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ දැන් සමහර වචන තියෙනවා අකුරක් දෙකක් එහෙට මෙහෙට වුණාම වෙනම වචනයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ spellings හරි. The best example is this one, because this happened to me like lot of times, like more often like I come across this one. Form එකයි from එකයි වෙනස් වෙන තැන. හරි. එතකොට form එකේ FORM ඒකේ type කරන වෙලාවට බැරි වෙලා හරි R එක මුලින් type වුණොත් එහෙම O එකට කලින් you will get from. එතකොට දැන් spell check එකකට you will not find this one නේ. ඒ කියන්නේ from එකයි form එකයි දෙකම ඉංග්‍රීසි මේ භාෂාවේ වචනනේ. So spell checker won't catch this one. ඒකයි මම කියන්නේ spell checker මත depend වෙන්න එපා හැමතිස්සෙම. Let someone check the resume. හරි. එතකොට සමහර කෙනෙක්ට බලනකොට එතකොට යා අනිවාර්යෙන් කියවනකොට දන්නවා right මෙතෙන්ට එන්න ඕනි වචනේ from ද මෙතෙන්ට එන්න ඕනි වචනේ from ද කියන. Right? ඊට පස්සේ අර incorporate keywords from job description to pass through the applicant tracking system. අර මම කිව්වාගේ සමහර companies කෙලින්ම applicant tracking systems පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට recruiter resume එක බලන්න කලින් සමහර වෙලාවට automated process එකක යවනවා. ඒ කියන්නේ AI based system එකක් නැත්නම් applicant tracking system එකේ යවලා ඒගොල්ලෝ අර දැන් සාමාන්‍ය campus එකේ we are just doing the plagiarism check, right? So the applicant tracking system also like the plagiarism check. So once you run the CV through the applicant tracking system, then it will give you an indication how much of a similarity between the resume and the requirements that we have in our job description. Can job description එකට match කරාට පස්සේ CV එක 100%ක් match වෙනවද 180ක් match වෙනවද 150ක් match වෙනවද 120ද match වෙන්නේ හැමදේම අපිට බලන්න පුළුවන්. plagiarism check එකක්ම තමයි ඒක. හරි? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම job description එකේ තියෙන keywords බල ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ resume එකේ include කරන්න. right? එහෙමයි කියලා අර වැරදි information දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව ඒ skill එක නැත්තම් ඒක දාන්න යන්න එපා resume එකට. But if you have that one, then just try to have that information in your resume. ඒකයි මම අර කිව්වේ always customize your resume. resume customize කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වැඩක්. හරි? ඒතකොට job description එකේ description එකට වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට resume එකත් customize කරන්න වෙනවා. Right. So then final, I think that this is the last slide. Never tell lies. Or එක lie එකක් හරි resume එකේ අහුනොත් එතනින් හට වගේ career එක ඉවරයි. Right?
so not going to get the interview. Even on top of that, if someone finds that you are a liar, then most of the times the people in the industry, they know each other, right? Again, මේ X කියන කම්පැනි එකේ ඉන්න HR team එක ගොඩක් වෙලාවට D කියන කම්පැනි එකේ HR team එක දන්නවා. නැත්නම් Y කියන team එකේ HR team එක දන්නවා. right? එතකොට සමහරවිට දැන් හිතන්න ඔයා දැන් already work කරනවා X කියන කම්පැනි එකේ ඔයා apply කරනවා Y කියන කම්පැනි එකට. එතකොට සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් Y කියන කම්පැනි එකෙන් X කියන කම්පැනි එකට කතා කරලා ඔයාගෙන පොඩි මේකක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැන් මගේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා බොරුවක් කරා කියලා අහුනොත් ඉතින් එතනින් ඒව දේවල් ඉවරයි. එතනින් එහාට ඕනිම දැන් ලෝකේ තියෙන මේ ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප්මන්ට් එකත් එක්ක බොරුවක් කියන එක හරිම ලේසියෙන් මේ I mean you might able to like track it down, right? Track it down. So never tell a lie like on the resume itself. If you don't have that skill, you don't have that skill. You just try to improve that skill or just get that skill. Other than that, don't put lies on the resume, right? Then not that everything on the resume must be everything on the resume must be true. lies දාන්න බෑ. But not everything that is true must be on the resume. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගැන හැම ඇත්ත දෙයක්ම resume එකට යන්න ඕනෙත් නෑ. resume එකට යන හැම දෙයක්ම ඇත්ත. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ගැන හැම ඇත්ත දෙයක්ම resume එකට යන්න ඕනෙත් නෑ. ඒකට යන්න ඕනේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේ interview එක දාගන්න ඕනි කරුණා ටික විතරයි resume එකට යන්නේ. right? blow your own trumpet. අර මම කිව්වා වගේ මේක ඔයාව මාකට් කරගන්න තියෙන තැන හොඳටම මාකට් කරගන්න, but don't be a hyperbole. හරි? ඒ කියන්නේ extra exaggerate කරන්න යන්න එපා. right? So if you have a skill, tell that you have this skill. Don't exaggerate and say like you are the only person that who knows this technology in your faculty, or you are the only person that knows this technology in this entire country. Don't tell those kind of things. Those are called like hyperbole, right? Like exaggerating things. Don't do that. Tailor your CV for each application. And finally, don't just sit back. Your competitors are on the game already, right? So they are creating up good resumes. They are creating up best resumes. So if you just sit back and relax, you're going to miss out the train, right? So ඔය ටික අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න resume එක ගැන හදන වෙලාවට මම හිතන්නේ මම සෑහෙන මම හිතනවා information ටිකක් දුන්නා resume එකේ වෙන්න ඕනි දේවල්, නොතියෙන්න ඕනි දේවල්, තියෙන්න ඕනි දේවල්, කොහොමද තියෙන්න ඕනි කියන එක. As a one final thing, I'll just show you one resume that I received. This is not the best resume. Not the best resume that I received, but it's a very creative, different resume that I received, and I already got the consent from this girl to show her resume in your CV workshop or resume workshop. But I just like took it out all the personal information. I'll just try to remove personal information. එතකොට මේ මෙන්න මේක බලන්න මේ resume එක මේ හරිම creative. ඒ කියන්නේ දැන් first page එක තමයි මේ දකුණු අත පැත්තේ වම් අත පැත්තේ තියෙන එක. ඒ resume එකේ just by looking at the resume itself, you will feel like you just need to recruit this person, right? It's not just only like education කියලා යා මේ ලියලා නැහැ BTech honors in science and technology, specializing in material science, University of UOLS ඔය ටික විතරක් නෙවෙයි ලියලා තින්නේ. She just put a like a logo of UOLS University, right? And then she just go on and say about the GPA that she had, right? Lot of information there, right? Then she is mentioning about her professional certification of SLIM, right? And just look at the way that she has put her GC O levels and GC A levels, right? Just couple of lines, right? So one thing that I actually recommend for this resume, person maybe had an interview with this person, and one thing that I recommend is like just to increase the font size. Make it font size got chuti ready, but if you just increase this one, this would have been a very nice resume. හරි. ඒතර මේක අර නිල් පාටවල් එහෙම තියෙන ඒවා ගැන වද වෙන්න එපා. ඒවා little bit outdated. But what I just want to show you is like the format and the appearance of the resume. හරි. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම මේ resume එක මට ළඟකදී හම්බ වෙච්ච හොඳම resume එකක්. මට මේ resume එක අතර හම්බ වෙච්ච ගමන් මම මේක මට තප්පර 8වත් ගියේ නැහැ. Right? I just only had a look for about like 2 or 3 seconds. Within 2 or 3 seconds, I just decide that I'm just going to interview this girl, right?
interview this. It's a girl actually. So I'm just going to interview this girl. කියලා මම එහෙමම අනිත් පැත්තට ඉන්ටර්වයුව කරා. ඉන්ටර්වයුව එකේත් අනිවාර්යෙන් මුලින්ම ඉන්ටර්වයුව කරන්න මම අරගත්තේ මේ රෙසියුමේ එක. මොකද අර මම අර මුලින් කිව්වේ මගේ ඔළුවේ තිබ්බා this is a very nice resume that I saw. So I just want to interview her first. හරි. ඒතර මුලින්ම ඉන්ටර්වයුව කරන්න ඕනේ වුණා මට ඒ girl because she had a very nice resume. right? එතකොට ඔන්න ඕක තමයි අපි ඔය රෙසියුම් එකේ තියෙන කතාව. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් ටික මම කිව්වේ මොකටවත් නෙවෙයි. මේ again I'm telling this is not the best resume. ඒක මේක තියෙන හොඳම resume එක නෙවෙයි මේක. There are a lot of outdated things on this resume as well, but just look into the format that she has put the information. හරි? මේ information ටික දාපු format එක බලන්න. ඒ format එකම ඇති ඒ resume එක අර මම කිව්වා වගේ select කරලා ගන්න. Right? So this is what actually we just need from you, and this is what we expect as the recruiters from our side, right? So I think I have right sharp on 9 o'clock. So we have spent almost 2 hours. I think that is what we are expecting for this session, and I think I have communicated most of the information that is need to be there on the resumes. And this is my email address. If you need any other information, just email me, or my LinkedIn is also there. So just want to connect through the LinkedIn. More than happy to take you into my personal network. So apart from that, so nothing else that I have to say. Like it's all about like marketing yourself, putting yourself out, and securing your job interview. So I hope that you had spent 2 hours and you got something to your life and the next challenge that you are facing as a candidate. So thank you very much, and I'm more than happy to answer if you have any questions related to the session that I conducted. Okay, so there's one question. So will you tell us our wrongs in the resume that I think I mentioned that one? How can online course be included on a survey? Right. So how can online course be included in a CV? එතකොට මම අර කිව්වා වගේ just put it under the certificates. So the certificates just mention the course name, right? So if it's like a certificate course in Python, just mention certificate course in Python, and then just mention what is the organization that the certificate is offering, right? So let's say like in certain cases, let's say like if it is through edX, right? edX, just mention edX as the organization that the certificate is offering, and then on the brackets put online. So whoever that looks into your resume, they know like this certificate, this student has completed this certificate as an online course in edX, right? එතකොට සමහර වෙලාවට ඔය මේ යුනිවර්සිටිස් වලින් like කියන්නේ දැන් සමහරවිට හාවර්ඩ් වලින් ස්ටැන්ෆර්ඩ් වලින් කේම්බ්‍රිජ් වලින් ඒ වගේ ඒවා වෙනුත් ඔය සර්ටිෆිකේට් කෝසස් ඔෆර් කරනවා ළමයින්ට ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී කෝසස්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ගත්තාම එතකොට just mention the similarly like course name and Oxford University, and within bracket put online plus if you know about the specific program, right? For an example, then අපි University of Moratuwa එකේ program එකක් තියෙනවා අර online platform එකක් තියෙනවා full stack developers ලාට. එතකොට දැන් ඒකේ අපි දාන්නේ University of Moratuwa openware program. එතකොට anyone that who's in the industry knows like okay, this is a University of Moratuwa openware online program. හරි. එතකොට මේ ළමයා මේ University of Moratuwa ගිහිල්ලා කරපු එකක් නෙවෙයි, මේක online කරපු program එකක්. එතකොට අර Cambridge Harvard අර අපි ලොකුවට ඉතින් Cambridge වල course එකක් කරා, Harvard එකේ course එකක් කරා කියලා ඔක education එකේ ගොඩක් වෙලාවට මම අර ඒක කිව්වේ ඒකයි. ඒක ඇත්තටම මට resume සම්බෙලා තියෙනවා. University of California උඩින් තියෙනවා Cambridge University එකේ course එකක් complete කරපු එකක් education qualification එකේ විදියට. So I was like surprised to see that one again. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අර student ගේ mentality එක තියෙන්නේ right okay මම Cambridge වල course එකක් කරා කියන එක උඩින්ම දැම්මම මාර මේ value එකක් resume එකට එයි කියලා, but that will give you a kind of a negative impact, right? Negative feeling on the recruiter itself, because අපි දන්නවා එතකොට මෙයා මේ නිකන් අර Cambridge එකේ online course එකක් කරාම ඕක මේ පුප්පලා දාන්න ඕන නිසා තමයි education මුලින්ම ඕක දාන්නේ කියලා, right? So what we, that's why I just like education, it has to be University of California degree certificate, put it like okay, it's a Cambridge University certificate, and this is what I have done. Right? I hope that I'm clear on that. අමෝ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා.
What about font color? Right, okay. Font color, as I said, like preferred format is like white page, white A4, black font color. Right? අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක අවුරුදු 10කට කලින් කිව්වනම් මේක වැරදි. අවුරුදු 10කට කලින් කිව්වේ මේ නිකන් දේ දුන්නයි මේවා පාට පාට ලෝකයක් අමුතු මාලෝකයක් වගේ දේ දුන්නේ පාට පාට වලින් රෙසියුම් එක හදලා දාන්න කියලා තමයි ඉස්සර කිව්වේ. හැබැයි දැන් ඒක නෙවෙයි දැන් ෆෝමැට් එක white paper black font, right? So one of the reason is like now most of the resumes are being used as online documents. එහෙම නැත්නම් e-copies that we are referring to. එතකොට e-copies prefer කරන වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට අපි resume එක print කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ job එකකට apply කරනවා කියලා ඕගොල්ලෝ අපිට resume කියන්නේ recruiters වලට resume එවනවා. So once you send you the resume to the recruiter, we are not looking at the resume on our screen. අපි screen එකේ නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. We just take a print out. එතකොට print out එක ගොඩක් වෙලාවට resume එක අපි කීයටවත් color print out එකක් ගන්න නැහැ. කොච්චර colors දාලා එව්වත් we just take a black and white print out. හරි. එතකොට black and white print out එකේ ඔයගොල්ලෝ මොන font color එකකින් දාලා එව්වත් අන්තිමට වදින්නේ කළු පාට විතරයි. right? So කළු පාටයි grey color එකයි. grey color එක light color එකක් වුණොත් grey color එක. That's all. හරි. එතකොට අන්න එතෙන්දී තමයි මෙන්න මේ වගේ resumes වල තියෙන අවදානම තියෙන්නේ. right? This one මේ resume එකේ දැන් මේ නිල් පාට තියෙන ඒවා හැම වදින්නේ කළු පාටට print out එකක් ගත්තම. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ අර දැන් මේ නිල් පාට වගේ තියෙන ඒවා outdated කියලා කිව්වේ ඒකයි. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට print out එක ගත්තාම මේකේ කළු පාට background එක තමයි මේ අකුරු වදින්නේ. එතකොට දැන් මේ පේන ලස්සන නැහැ ඕක print out එකක් ගත්තාම. right? So the best the grayscale printout will come with the white color page and without any background colors, but black color font. Sorry, I hope I'm clear on that as well. Can Cambridge University PET and IELTS grades be included on the CV as an additional? Yeah, that's totally fine. I mean, that is an additional qualification that you can mention. You know, like you have done the IELTS. So the IELTS එක කියලා කියන්නේ it's a measure of like non-native speaking English candidates. Like it's a measurement of like how fluent you are in English as a non-native English speaking person. So that is a skill, or that is a kind of a, like I would say, like a professional kind of a qualification that you can highlight. If you have IELTS results, just mention that one. I mean, that will give you an indication that you are Nokia අපි කියනවා මේ අපි මේ දැන් යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් සමහරලාට ඉතින් ඒවා වැඩ කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් IELTS එකේ හිතන්න මම දන්නේ දැන් කොහොමද ලකුණු යන්නේ කියලා. ලකුණු බා එක ලකුණු 8ෙන් නම් තියෙන්නේ. 8ෙන් ඔයාට 7.9ක් තියෙනවා නම් why you shouldn't put that one in CV? කියන්නේ IELTS එකේ මම දන්නේ කී හරි තියෙන ලකුණු ගානෙන් ඔයාට ඒ මේ සම්පූර්ණ ලකුණු ගාන තියෙනවා නම් that's a added qualification. Sure, definitely mention that one. හැබැයි ඒකම අනිත් පැත්තට ඉතින් ලකුණු 8ක් තියෙනවා 8න් 5යි නම් තියෙන IELTS එක ඒක දාන්න එපා. ඒක දාපු ගමන් දන්නවා මේකට ඉංග්‍රීසිත් බෑ. හැබැයි මේ දැන් යන්න ලැස්තිලා ඉන්නේ කියලා, right? So don't do that kind of thing. Be sensible, right? When you are doing that. As an intern seeker without a specific position to mention on my CV, how I can indicate my desired field as a no, like even if you are like going for an internship, basically you are not going for a completely different field, no. So let's say like if you are, I'm just taking an example, like if you are an engineering technology student in our faculty, definitely you know like the internship that you are going at is on this field, right? Engineering technology. But you don't, I mean, if you are really keen on, then you can specifically go into the details of like, let's say like, I'll take the example of ICT. So in the ICT, like, okay, so you need to be a software developer. So in that case, you can specifically mention you need to be a software developer, right? But if you are not specific about like whether you're going to be a software developer, business analyst, quality assurance, be a project manager, then just keep it open, right? Keep it open. Or if you have any preference, just mention that you are preferred to go for a software engineering position. Still, you are open for any kind of a intern opportunity that is relevant to my field. So if you mention something like that, then the recruiter knows, okay, so this student is willing to go for a software engineering internship, but still he's okay with accepting a relevant, but mention relevant, right? Relevant
internship. That's totally fine, right? So if you are not specific or if you are not sure about like what is the exact intern that you want to work on, so that is the way to tackle that problem. Okay? What about front and background colors? I already said so. Can you please this PDF? Most of the things that I already explained. Right. Okay. I think I have answered most of the questions. Right. So that's all that I have to do. And if the moderator is here, we can take over. Yeah. Resume is a ticket to the success of your industry journey. Resume is an advertisement to market yourself. Thank you so much, Dr. Pradeep Samarasekere, for interactive session with nice examples and sharing valuable insights on creating a great resume. I think those things are really important to all of us in this huge journey. Hope everyone got a clear understanding of how to make a CV that fits their future career. This brings us to the end of the Future Flow CV writing workshop. Before winding up the session, I cordially invite Sureka Sulakshini, Secretary of this association, to deliver the vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. As the Secretary of ITSA, I am honored to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you who has contributed to the success of today's CV writing session. First and foremost, I would like to express my sincerest thanks to our esteemed speaker, Dr. Pradeep Samarasekere, for sharing his invaluable insights and expertise with us. Your guidance has undoubtedly enriched our understanding of intricacies of crafting an exceptional CV. I would also like to extend our gratitude, Mr. Pathum, for facilitating today's session by providing Zoom link, enabling seamless participation from all corners. A special acknowledgement goes to our dedicated executive committee and organizing committee for their meticulous planning and execution, ensuring that this event ran smoothly and effectively. Last but certainly not least, I want to express my appreciation to all of the participants who joined us today. Your enthusiasm and engagement have truly made this session a resounding success. In closing, let us carry forward the knowledge gained today and continue to strive for excellence in our professional endeavors. Thank you once again to everyone involved for making today's CV writing session a memorable and enriching experience. Thank you. Thank you, Sureka Sulakshini. Now we came to the end of our session. I hope you got lots of knowledge through this session. Once again, thank you all for joining with us today. Let's meet up with another valuable session in this Future Flow series in near future. Until then, goodbye.